सतगुरां दी साजी नवाजी साध संगत जियो ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਗਤ ਜੀ, before I begin the Viakhia tonight, just as I stated last week, this whole Monday program where the Sangat gets together to prepare langar, to read Bani turn by turn, Sehaj Paath Bani, then Viakhia is done, live streaming is done, and it's done in full Maryada in the Guru's Prakash. All this is funded by the Sangat itself. And over the last few weeks, whatever funds were collected earlier have been depleted. So it's a request, it's a plea to the Sangat to contribute whatever they can afford, of course, within their means, to the collective pouch of the Sangat, so that this program can carry on with proper funding. We have at least another 1.5 years, probably more than that, of Viakhia to do, because we are now at 966, Angg 966, we have to reach 1430, probably 1.5 to 2 years more. And for that, of course, we need money for the langar, for the daig that is prepared, for the electricity and gas that is used, for the live streaming, for various other expenses. And per week, I think, even though a very conservative amount is used, but at least 500, 600, maybe 700 ringgit is used. And we need contribution from the Sangat. So, a benti hai, please contribute as you can to the senior satsangis who are around, Bhai Pritam Singh ji, Bhai Jasbir Singh ji, Madam Jaswant Kaur ji, Madam Sant Kaur ji, Madam Surinder Kaur ji. There are so many of the senior satsangis. Bhai Bhataar Singh ji, can hand over the money to them, and we will see how we can proceed from there. Haji, ye benti prawan karni. Now coming to tonight's Viakhia, Guru di Kirpa naal jo Larivaar Sehaj Paath di Bani padhi jandi hai, ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ ਸੀ, ਅੰਗ 966 ਤੋਂ 974 ਤੱਕ, from Angg 966 to 974, and ਇਹ ਬਾਣੀ ਰਾਗ ਰਾਮਕਲੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਜੋ ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਾ, ਰਾਮਕਲੀ ਕੀ ਵਾਰ, ਰਾਏ ਬਲਵੰਤ ਤਥਾ ਸਤੈ ਡੂਮ ਆਖੀ। 12 ਸ਼ਬਦ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਹਨ, 4 ਸ਼ਬਦ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਹਨ, 1 ਸ਼ਬਦ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਖੀਰਲਾ 1 ਸ਼ਬਦ ਭਗਤ ਬੇਨੀ ਜੀ ਦਾ ਹੈ। So you can see it's a wide spectrum of Bani which we are going to discuss today. ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਿਆਖਿਆ ਅੱਜ ਆਰੰਭ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਬਾਣੀ ਜੋ ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ ਅੱਜ, ਉਹ 22 ਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੈ। ਰਾਮਕਲੀ ਕੀ ਵਾਰ, ਰਾਏ ਬਲਵੰਡ ਤਥਾ ਸਤੈ ਡੂਮ ਆਖੀ। ਇਹਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਤੋਂ, ਇਹਦੇ ਟਾਈਟਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਰਾਮਕਲੀ ਕੀ ਵਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਰਾਏ ਬਲਵੰਡ, the word Rai, normally it means Raja, but in the context of this war, Rai means Tadi, minstrel, and Tatha means end, Ate. Satya is the name of, there are 2 persons who wrote this war, Bhai Balwandji and Bhai Sattaji. Doom. Now Doom means Rababi, minstrel, also like Tadi. They're supposed to be very low caste, but because both of them were kirtaniyas in the Guru's court. Now Sikh history is full of mysteries and lots of misinformation. So there you find there is no proper record as to a lot of events.
when we read Mahan Kosh, we are told by Bhai Khan Singh Nabha that Bhai Satta and Bhai Balwand were brothers. ਭਰਾ ਸੀਗੇ, ਭਾਈ ਸੀਗੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ. When you read Mehma Prakash, we are told that Bhai Balwand was the father and Bhai Satta was the son. So you can see one says they are brothers, one says they were father and son. So there are so many other discrepancies. But what is common is, we find in Sikh history, is that both of them were very respected Ragis in the Guru Darbar. Again, history is not clear. Some Sikh historians say that they were Kirtaniya in the Darbar of Sri Guru Angad Dev Ji, the second Pacha, Duje Pacha. A lot of historians say that both of them were Kirtaniya in the Darbar of Sri Guru Arjan Dev Ji, Panjam Pacha. So you can see a wide spectrum of difference. Second Pacha and five Pacha. Those who are in favor of the second Pacha, they say, look at the Var. It's got 8 paragraphs. Out of the 8 paragraphs, Panj Pade, 5 paragraphs are in praise of the second Guru. So the totality of evidence from the internal evidence of the Var is that it was written during the time of that they were Kirtaniya during the times of the second Guru. But then the others say that the Var concludes with Pancham Pacha, so it's very clear that this Var was only completed after the 5th Guru was on the Gurgadi. Now the Sakhi attached to this Var is that they were Kirtaniya in the Darbar of, I personally believe that from the internal reading that they were Kirtaniya in the Darbar of Guru Arjan Dev Ji. Guru Arjan Dev Ji the Darbar में जो में Kirtaniya सीगे, they for some reason they fell out with the Gurukar. One of the Kirtaniyas, Bhai Sattaji, he wanted to get his daughter married, and he asked for Chadawa, whatever was Matha take, for one day to be received by them. The Sakhi says Guruji agreed, but it so happened on that day when Vishwas agreed that the Chadawa was supposed to go to them, there was a lot of rain, बहुत storms थी, बड़ी चखड़ चांगी आई थे, चढ़ावा because संगत थोड़ी आई थी, चढ़ावा थोड़ा होया. So whatever was given as agreed by the Sadguru was given to them, because they were Guru Kar, they बड़े महान कीर्तनी सीखे, बड़े सत्कार नाल, बड़ा सत्कार सी ਇਹਨਾਂ ਦਾ Guru Kar ਦੇ ਵਿੱਚ. Now they were of course unhappy with the amount of chadawa they received, and they became very unhappy and they protested and they refused to come to do kirtan in the darbar anymore. At the same time, they said express certain things about the house of Guru Nanak Dev Ji. Sikh history tells us that Baba Buddha Ji was sent to talk to them. He was rebuffed. Bhai Gurdas Ji was sent. He was also rebuffed. The Sangat went and they were also told to go away. The Guru himself went and said, look, you should come and do kirtan. And they used some harsh words about the house of Guru Nanak Dev Ji. And the Guru just returned, didn't say anything. And from that time onwards, they were shunned by the Sikhs. Jera Guru di gal nahi manda, they were shunned by the Sikhs, and they of course lost their source of income. They were reduced literally to penury. And बहुत तकलीफां आ गईयां, बीमार हो गए. Eventually one Bhai Ladda, who was known as Bhai Ladda Parupakari,
he was from Lahore. ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਆ. He decided that he would go and plead with the Satguru. ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇ. ਤੇ they were behind Bhai Ladda ji, and Guru Sahib said, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖੋ ਕਿ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗਾੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ. So ਸਰੋਵਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ they came before Satguru, they bowed to him and they apologized. And Guruji said, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਨਿਰਾਦਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ, ਉਸੇ ਜੀਭ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨੀ ਹੈ. And of course they were ordinary ਕੀਰਤਨੀਆਸ. ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ blessed them, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਣੀ ਪੂਰੀ. And they wrote this war in praise of the house of Guru Nanak Dev Ji. So that's the Sakhi to this war. We mustn't, sometimes you find some of the books, they say a lot of things about Bhai Sattaji and Bhai Balwandaji, they will add on these, they were like these, they say. You must remember, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ. The Guru has completely wiped out their lekhas and included their bani as Torki bani in Sri Guru Granth Sahib Ji. So our description of the Sakhi and about their so-called misdeed must be very measured. ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ. ਇਹ ਪਰਵਾਨੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਹੋਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਹੋਇਆ. ਇਹ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਆ. And we should read it in that context. We mustn't add on, and some I've heard some kathavachaks and some gyanis, they will tamba this, tamba that, they will really use terrible language to describe the conduct of Bhai Satta and Bhai Balwanji, which is really not right. Hanji. Coming to the war itself, Raamkali ki war, Raag Balwand, Tatha. The word Tatha means end, Ate. Satya doom, Akhi. Akhi means boli. Ek oankar Sadguru Prasad. नाव करता कादर करे क्यों बोल होवे जो खीवद है. They start the war by saying, ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਕਰਤਾ ਕਾਦਰ ਕਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਦਰ ਤੇ ਕਰਤਾ ਵਾ, the creator Lord and the ਕਾਦਰ, the one who is almighty. ਕਿਉਂ ਬੋਲ ਹੋਵੇ ਜੋ ਖੀਵਦ ਹੈ. Anyone who sings his praises and who recites his name, ਕਿਹੜੀ ਬੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. Anyone who recites the name of the Almighty Lord, with what speech can we ever evaluate their greatness? ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕੌਣ ਕੋਈ ਤੋਲ ਸਕਦਾ ਵਾ. And they, in the next line they say, ਦੇ ਗੁਣਾ ਸਤ ਭੈਣ ਭਰਾਵ ਹੈ. ਦੇ ਗੁਣਾ means ਦੇਵੀ ਗੁਣ. All the good qualities which we are supposed to put into ourselves, Sat, Santokh, Daya, Tiraj, Dharam, is Devi Guna. And Sat is God Himself. So, godly qualities and God are like Pain Prav, Rishta Bada Pitarva. They are like brother and sister, Rishtedarva. They Guna Sat, so the qualities, godly qualities in God, the relationship is like brother and sister. They are very close and they are very pure in the relationship. Parangat daan padivd hai. ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਵਾ ਤੇ ਸੱਤ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਦਾ ਵਾ ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਪਾਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਆ. ਨਾਨਕ ਰਾਜ ਚਲਾਇਆ. Here they describe as Guru Nanak Dev Ji as having started a Raj. He started a kingdom. Such court satani neevda. And when you have a kingdom, you have a fortress, court, kila. And a kila must have a foundation. The foundation of Guru Nanak's
fortress was Sach, truth, which is God Himself. So we are told God is Aad Sach, Jugaad Sach, Happy Sach, Nanak Hosi Bhi Sach. Nanak Raaj Chalaya Sach Kot Stani नींव दै बड़ी पक्की नींव धरी सी गुरु नानक देव जी ने सच दी आपदे राज चलाउण लगे लैने तुरन सत सिर का सिर्फ अमृत पीर दै एंड लैने जी भाई गुरु अंगद देव जी द सेकंड पातशाह लैने तुरन सत सिर भाई लैने जी दे सिर ऊपर एक छतर तरया a royal canopy was placed upon Bhai Lehna ji. And what did Bhai Lehna ji do? Karsifti Amrit Peer there. He sang God's praises. Chandru Amrit Peer Yasi. Mat Kuryatam Dev ji. And Mat, jo Atam da Dev or Vaheguru na, the Lord Himself bestowed, implanted Mat, understanding. Mat Guru Atam Dev ji. Kharg Jor Prako ji there. When you have a Raj, you have a Kila, you also must have other symbols of royalty. There's a royalty or a royal canopy over Bhai Lehna ji which is described. And then you also have a sword, Kharg Jor Prako ji there. Kirpan na Vaheguru de Mat di Bhai Lehna ji nu ditti. गुरु चेले रहरास की गुरु नानक देव जी ने नमस्कार की थी नानक सलामत थी है ਜਦੋਂ ਜਿਉਂਦਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ while Guru Nanak Dev Ji was still alive in physical form he bowed to Guru Angad Dev Ji गुरु चेले रहरास की गुरु ने चेले गाड़ी रहरास की थी नमस्कार की थी नान सलामत थी है while he was still सलामत while still alive physically शा टिक्का दितो उस जीव दे ते गुरगद्दी दा तिलक दिता Guru Angad Dev Ji ਨੂੰ Now there are some people who, some Vidwan who say that this tikka is actually say tikka dita ditos jeev there. Guru Nanak Dev Ji ne Guru Angad Dev Ji nu tikka dita. But I don't think that is correct because कई थावां ते गुरगद्दी तिलक बारे भी दस्या Path Sahaba ne and Raamkali Sadh also speaks about this. It was a anointing by one guru to the other and it is a simple mark that the Sadguru has been anointed. There is nothing ritualistic about this. So tikka ditos jeev there. But you notice whatever we read nowadays, they say there was a nariyal, there was panch paise, all that is not mentioned here. So it never took place. Lehne di phera ye nanka dohi khatti hai. Lehne ji di soba, jo si khatti kamai si, लहने दी फेर आई है नानका दो ही खटी है एंड लहने दी फेर आई है नानका दो ही खटी है भाई लहना जी दी ना जेड़ी वड्याई सी सारे पासे हुण चलन लग पई ते एक कमाई ये जेड़ी वड्याई सी ना भाई लहना जी ने खट्टी सी ही अर्नड इट जो तो हा The Jyot in Guru Nanak Dev Ji and the Jyot in Guru Angad Dev Ji was the same. The divine spark of enlightenment was the same. Yukta Sai. And Guru Nanak had a certain way of doing things relating to the world. Guru Angad Dev Ji had the same way of relating to the world. Shai Kaya Pher Paltiya. Malak ne sirf Srir Paltiya Badliya. But the Jyot and the Jukti was the same. The bodies had changed. But the endless spark of enlightenment and the way of life was the same of Guru Angad Dev Ji and Guru Nanak Dev Ji. Chulaso Shat Niranjani. And on the head of Bhai Lehna Ji, Guru Angad Dev Ji now, Rabbi Shatar Chulda Siga. Mal Takht Baitha Gur Hatti hai. Te Guru Angad Dev Ji hon Guru di Hatti, Guru di Dukaan, Mal ke beh gaya. He occupied the throne of the Guru's shop. Kare je Guru Furmaya, sil jogaluni chatti hai. And Guru Angad Dev Ji, he, Lehna Ji, Bhai Lehna Ji, he completely accepted whatever commands were given to him by Guru Nanak Dev Ji. Kare je Guru Furmaya,
and still jog aluni chattiya. A Punjabi muhavra. Aluni means without loon, without any taste. Sel means pathar. See, this path of spirituality, a Rabbi Rastana, because it all depends on His grace. We sing His praises, it depends on His grace. So along the way, it's not a very easy path. So you find sometimes, you find that it is like looking at a stone which has got no rasa to it, which has got no loon to it. But you keep on doing it because you know at the end of the day He is very gracious. He will resolve all your affairs. Sil jog aluni chattiya. What people believe is like licking at a tasteless stone of union with God. Kare je Gur Farmaya sil jog aluni chattiya. Langar chale Gur Shabd. And Guru Angad Dev Ji Paatshah de ਜਿਹੜੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ. There also another way of interpreting it. ਲੰਗਰ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਦਾ ਲੰਗਰ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ. ਦੋਵੇਂ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦੇ ਸੀਗੇ. ਹਰ ਟੋਟ ਨਾ ਵੀ ਖੱਟੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਟੋਟ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਆਉਂਦੀ. ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਤੇ ਪੈਂਦਾ. ਖਰਚੇ ਦੀ ਖਸਮ ਦੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਦਾਤ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ. ਆਪ ਖੈਦੀ ਖੈਰ ਦਪੱਟੀ ਹੈ ਐਂਡ ਆਪ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਖਾਂਦਾ ਵਾ ਖੈਦੀ ਖੈਰ ਦਪੱਟੀ ਹੈ. ਦਾਣ ਦਬ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ. ਨਾਮ ਆਪ ਛਕਦਾ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਕਾਉਂਦਾ. ਖਰਚੇ ਦੀ ਖਸਮ ਦੀ ਆਪ ਖੈਰ ਦੀ ਖੈਰ ਦਪੱਟੀ ਹੈ ਹੋਵੇ ਸਿਫਤ ਖਸਮ ਦੀ. ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਹੁੰਦੀ ਆ. ਨੂਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੋਤ ਅਰਸੋ ਕੁਰਸੋਂ ਚੱਟੀ ਹੈ. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਸੱਚਖੰਡ ਤੋਂ ਅਰਸੋਂ ਕੁਰਸੋਂ ਚੱਟੀ ਹੈ ਉਤਰਦਾ. There is divine light which blesses from all corners of the skies. To ਡਿੱਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਾ ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕੱਟੀ ਹੈ. ਜਨਮਾਂ ਜਨਮ ਦੀ ਮੈਲ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਆ. ਲੇਖੇ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ. ਸੱਜੇ ਗੁਰ ਮਾਇਆ ਕਿ ਦੋ ਬੋਲੋ ਹੱਟੀ ਆ. ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ whatever ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ordered ਕਿ ਦੋ ਬੋਲੋ ਹੱਟੀਏ. How could anyone refuse to do the bidding of Guru Nanak? Here, Bhai Satta and Bhai Balwani ji refer to the conduct of Guru Angad Dev Ji as Bhai Lehna ji in contrast with the sons of Guru Nanak Dev Ji. Putri kaul na palyo. Putri. Do putter si Bhai Sri Chand, Bhai Lakshmi Das. Kaul means bachan. Putra ne Guru Nanak Dev Ji ਦੇ ਬਚਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ. They did not accept the commands of Guru Nanak Dev Ji. ਕਰ ਪੀਰੋ ਕੰਨ ਮੁਲਟਿਆ. ਪੀਰ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਤੋਂ ਨਾ ਆਪਦਾ ਮੋਢਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਠ ਦੇ ਦਿੱਤੀ. They turned their backs on Guru Nanak Dev Ji as a Guru, his own sons. And this is how they describe Dil khote. They were evil-hearted ones. Aki phiran, they were rebellious. Ban paar, uchain chatti, te paar, papa da paar, bemukhi da paar, chakke na, uchain chatti hai, bada ucha paar chakke ture phirde hai. Jine akhi soi kare, te jinu gal akhi si, Guru Angad Dev Ji nu soi kare, jin kiti, tine thatti hai, te jine kiti, tine thatti hai, onu gargaddi te thapya gaya. कौन हार है कि नहीं उठी है. सो ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਖਾਂ ਕਿਹਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ ਤੇ ਕਿਹਦੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ. Who lost and who won? Obviously the two sons lost and Guru Angad Dev Ji won. ਜਿਨ ਕੀਤੀ ਸੋ ਮੰਨਣਾ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖੀ ਸੀ
ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੰਨਣ ਯੋਗ ਵਾ। ਕੋ ਸਾਲ ਜਿਵਾਹੇ ਸਾਲੀ। So, you see, a Duma di boli is very, not normally used in Punjabi, but it's very tough. Ko saal jiwahe sali. The word sal means changa, shrestha, sublime. Some, he says, those who believed, jin kiti so manna, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਤੇ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਉਹ ਚੰਗੇ ਸੀਗੇ। ਕੋ ਸਾਲ ਜੋ ਆਏ ਸਾਲੀ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਛਿੱਲੜ ਪਿੱਛੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਦਾਣੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। Some went for the thistle, some went for the rice. And in this whole scheme, play of the world, Dharamraj hai devta, le gallan kare dalali. If we had to wait for Dharamraj to make a decision, he would have to weigh both sides, whatever was written, before making a decision. In contrast to Sadguru, what the Sadguru does, he doesn't have to consult Dharamraj, he makes the decision because there is no difference between Sadguru and God. Sadguru akhe sacha kare. When Guru Nanak made a decision, sab baat huwa darhali, it was immediately accepted in God's court. Guru Angad di doi phiri, Guriyai di duhai, phiri सच करता है बंद बहाली। ये वडियाई ने वाहिगुरु ने आप पक्की बन दी। God himself proclaimed the glory of Guru Angad Dev Ji. नानक आया पलट कर, Guru Nanak Dev Ji changed his body, मल तख्त बैठा सह डाली, ते साध संगत कई थावां से भजन लग पई। सह डाली means, the word seh means 100, डाली means branches. So Sikhi had now developed into many branches, and the Bhai Sata and Bhai Balwani use the word Seh Dali, hundreds of branches, hundreds of places where Sikhi had branched out. Gur dar seve umat khadi, Sikh Sangtana umat, maskale hoy jangali, te ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਾਲ ਸੀ ਨਾ, ਪਾਪ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਜੰਗਾਲ ਲੱਥ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਏ। 10 ਦਰਵੇਸ਼ ਖਸਮ ਦਾ ਨਾ ਸੱਚੇ ਬਾਣੀ ਲਾਲੀ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਸਮ ਦੇ 10 ਦਰਵੇਸ਼ ਸੀ, 10 ਦਰਵੇਸ਼ ਖਸਮ ਦਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ was a darvesh, was a saint at the door of the master Khasam, Guru Nanak Dev Ji, na sache bani lali, te naam di lali chad gayi. He became crimson with the color of God's love. Balwand khivi nek jan jis bahut hi shaam patra ali. Balwand ji says, Mata Khivi, the wife of Guru Angad Dev Ji, nek jan was a blessed noble woman, jis bahut hi shaam patra ali. Shaam jiਵੇਂ ਬੂਟੇ ਦੀ ਛਾਂ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਪਤਰਾਲੀ, ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਸੰਘਣੇ ਪੱਤੇ ਹੋਣ. She was like a leafy, like a tree which gives lots of shade to those who had come to Guru Kar and who came to Guru da langar. Mata khivi soy soy, Mata khivi nek jan jis bahut hi shaam patra langar daulat vandi hai. Again, there are two ways of interpreting this. Some scholars say is langar te daulat vandi jandi si. Like in Guru Amar Das Ji's time, whatever chadawa came for the day was used for the langar and for the sangat. At the end of the day, whatever was balanced was distributed among the poor people. Sare pande mude kite jande sige, and people used to ask the Guru, Guruji, why don't we keep over something? He says, yes, provided today, he will provide tomorrow also. And true enough. किते टोट नहीं सी आती होती. So langar daulat vandi hai. Some say that langar di daulat, the bounty of the Guru's langar was distributed, which is also correct. Ras amrit kheer ki ali, and it's not the food that was served in Guru Angad Dev Ji's langar was not just bare food. It was रस बड़े मिठास वाली
Amrit Rupi Kheer, Kyali, Kyo Wali, very nourishing and sweet tasting. Gursikha ke mukhujle, the Gursikhs were radiant. Manmukh siye prali, but the Manmukhs, suke ka wangu ture phirde sige, peele rang wale. Paye Kabul khasam naal, ਜਾਂ ਘਾਲ ਮਰਜ਼ੀ ਕਾਲੀ ਜਦੋਂ ਖਸਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਘਾਲ ਮਰਜ਼ੀ ਕਾਲੀ ਮਰਦਾਂ ਵਾਲੀ ਕਾਲ ਨਾ ਕੀਤੀ when he exerted himself manfully heroically in all his efforts in doing seva ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਸ਼ੌਇ ਸੋਈ ਜਿਨ ਗੋਈ ਉਠਾ ਲਈ ਤੇ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਦਾ ਸ਼ੌ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਦਾ ਪਤੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਜਿਨ ਗੋਈ ਉਠਾ ਲਈ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ literally carried the world, sustained the world, carried the world, जिन गोई उठा ली because जगत गुरु है ना होरियो गंग वहाइया दुनियाई आखे की क्यों श्री गुरु नानक देव जी ने ना मथा टेकिया गुरु अंगद देव जी ਨੂੰ ਤੇ and told the ਸੰਗਤ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆ. It was as if the Ganga, the Ganges, instead of flowing downwards, had started flowing upwards. Horyo Gongava Hayan, because it is never the practice of the Guru to bow before the Chela. But the Satguru, Guru Angad Dev Ji, was the Anga had become literally a part of the body of Guru Nanak Dev Ji. Anga ban gaya si. होरियो गंगवा आई है दुनियाई आखे की दुनियाई लोकाई पुछदी है की हो गया नानक ईसर जगन्नाथ उचे दी वैन वीर क्यों नानक जी जो मालक हुआ अते जग दा नाथ हुआ उची उचे दी वैन वीर क्यों he proclaimed out loudly for all to hear. There was no hush hush about the installation of Guru Angad Dev Ji. मादाना पर्वत का नेत्र see this is a reference to ਜਦੋਂ देवी देवते ने ਜਦੋਂ समुद्र रिड़किया ਸੀ ना they used the parvat madana parvat as a madani and they used the snake basuki as the churning rope. madana parvat ka netra baas sab rikan, but Guruji says instead of the physical churning of the ocean to get Amrit, what happened in the house of Guru Nanak Dev Ji and Guru Angad Dev Ji was the Shabd ridke man de vich. The Shabd was churned in the minds and Amrit came. Chaudhe Ratan nikalin karyawa gaun chilkun. And what came out? Chaudhe Ratan. There are different translations and 14 jewels. Jidon Devi Devtya ne na ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਰਿੜਕਿਆ ਸੀਗਾ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਵੇਦ ਪੜ੍ਹੀਏ ਪੁਰਾਣ ਪੜ੍ਹੀਏ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 14 ਰਤਨ ਨਿਕਲੇ ਸੀਗੇ ਪਰ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਰਿੜਕਿਆ ਗਿਆ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 14 ਰਤਨ ਨਿਕਾਲਣ ਜਿਹੜੇ 14 ਭਵਨ ਵਾ the 14 worlds in the entire universe ਕਰਿਆਵਾ ਗੌਨ ਚਿਲਕਿਣ ਅੰਦਰੋਂ ਜੋਤ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੋ ਗਈ क्रुत एवे खालिन ऐसी कुदरती ताकत दिखाई जिन्हें एवर बिन ठिनक्यून महान शरीर नू जिन्हें एवर बिन ठिनक्यून एहो जा शरीर महान शरीर ग्रेटनेस शोई वडियाई शोई ऐसे पिंड ऐसे शरीर ने लैने तुरन छतर सिर भाई लैना जी दे सिर ऊपर छतर सी चौर सी एक्चुअली इज चंदोआ आसमान क्याड़ा शिक्युन आसमान तक क्याड़ा एक्चुअली क्याड़ा इज a gichi is a neck. So what the Bhai Sattaji and Balwani ji are saying is when Guru Nanak Dev Ji put the canopy of Gur Gaddi on the head of Bhai Lehna ji, Guru Angad Dev Ji, it was as if he had stretched the neck of Guru Angad Dev Ji right up to the heavens. Asman kiyada shikyun. Because
ਰੱਬੀ ਜੋਤ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ। ਜੋਤ ਸਮਾਣੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ, ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਜੋਤ ਨਾਲ ਰਲਾਈ। ਆਪੋ ਆਪੇ ਛੇਤੀ ਮਿਕਿਉਣ, ਇੱਕ ਮਿਕ ਹੋ ਗਏ। ਸਿੱਖਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਘੋਕ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਮੂਰਤ ਵੇਖੋ ਜੇ ਕਿਉਂ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਘੋਕ ਹੈ। You compare the Sikhs and the sons of Guru Nanak Dev Ji. Sab ummaz vekhyo je kyun. Everyone saw what had happened. That the Guru Gadi had passed on to Guru Angad Dev Ji, not to the sons. Just so those, talena tikyun. Just so those. ਜਦੋਂ Sud, when Guru Angad Dev Ji was, by Lena Ji was found by Guru Nanak to be Sud, so those, without any dosh and Sud, ਤਾਂ ਲੈਣਾ ਟਿਕਿਉਣ, ਲੈਣੇ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਫੇਰ ਵਸਾਇਆ ਫੇਰ ਵਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਖਡੂਰ। By Lena Ji was told to carry on the Gurgaddi of Guru Nanak Dev Ji not at Kartarpur but at Khadur Sahib. ਫੇਰ ਵਸਾਇਆ ਫੇਰੂ ਆਨ। The word An means Puttar. Pheru. Pheru is the father's name of Guru Angad Dev Ji. Guru Angad Dev Ji ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਤਾ ਸੀ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਸੀ। ਫੇਰੂਆਨ ਮੀਨਸ ਫੇਰੂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ। ਫੇਰ ਵਸਾਇਆ ਫੇਰੂਆਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਖਡੂਰ। ਫੇਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਆਣ ਕੇ ਵਸੋਂ ਕੀਤੀ। ਜਬ ਤਬ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਤੁਧ ਹੋਰ ਮੁੱਚ ਗਰੂਰ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕੀ ਮਿਲਦਾ? ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ। ਹੋਰ ਮੁੱਚ ਗਰੂਰ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਨਾ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਭਰੇ ਹੋਇਆ। ਗਰੂਰ ਮੀ ਹੰਕਾਰ। ਲਵ ਬਿਨਾ ਹੈ ਮਾਨਸਾ ਜੋ ਪਾਣੀ ਬੂਰ। ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਲੋਭ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਲਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਕਾਈ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਬੂਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। Like moss gathers in water, humans were wandering around like slime in water. But those who came to the Guru's darbar, wari adhar gaye Guru ki kudrati noor. When they came to the darbar of Guru Angad Dev Ji, there was a shower of divine light. Jitsu hasan labbi tu otrur. Guru Angad Dev Ji, the word Tharur. Tharur means Sital, Shanti. You are full of peace and calmness. And Jitso Hatan Labbi Tharur. You are like an ocean whose depths can never be fathomed, yet you are still and full of peace. Noni naam nidhan hai tuj vi bharpoor te noni ਸਾਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨਾਮ ਦੇ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਆ, ਭਰੇ ਹੋਇਆ। ਨਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਜੋ ਕਰੇ ਸੋ ਵੰਜੈ ਚੂਰ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਚੂਰ ਚੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਨੇੜੇ ਦਿਸੇ ਮਾਤ ਲੋਕ ਤੂੰ ਤੁਝੈ ਦੂਰ। ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਤ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨੇੜੇ ਹੀ ਦਿਸਦਾ, they can only see so far. But you, Guru Angad Dev Ji, ਤੂੰ ਤੁਝੈ ਦੂਰ। ਤੇਰੀ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਦਿਸਦਾ। You have tremendous insight and you see far beyond what can be seen by ordinary mortals. ਫੇਰ ਵਸਾਇਆ ਫੇਰਵਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਖਾਡੂਰ। Now from Guru Angad Dev Ji we come to Guru Amardas Ji. So tikka so behna, Raj Tilak. So behna, behna means takat, throne. So divan, darbar, जैसे Guru Nanak Dev Ji ਸੀ। ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਜੇਵਿਆ, ਪਿਓ ਦਾਦਾ, the dada is Guru Nanak and ਪਿਓ is Guru Angad Dev Ji. ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਜੇਵਿਆ ਵਰਗਾ ਪੋਤਾ ਪ੍ਰਵਾਨ, Guru Amardas Ji ਪ੍ਰਵਾਨ। ਜਿਨ ਬਾਸਕ ਨਿਤਿਆ ਘੱਤਿਆ ਕਰ ਨਹੀਂ ਤਾਨ। Same, the same imagery of using ਜਿਹੜੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਤੇ ਦੈਂਤਾਂ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਰਿੜਕਿਆ ਸੀ ਨਾ, Guru Angad Dev Ji also did that. He also churned the ocean. But nehi taan, pyar, ne, with love, he churned the ocean of his mind through the Shabad. Jin simund varolya kar mer madan. With his grace, he churned the ocean of his mind. Chaudhar Ratan Nikalun ki tunchanan, the entire universe was seen within him.
Koda kito Sehaj da jat kiyo plan. Now Guru Amardas Ji is shown as a warrior on a horse, but he is on a horse of Sehaj, of poise. Jat kiyo plan. And the horse is a saddle, but it's a jat. The jat is अंदरली जेड़ी टिकाव ना काबू करने वाली, control over all his senses, that was a saddle. So he had a horse of peace and a saddle of control over his senses. Tanak chadayo sadda. Tanak is the arrow. Sorry, is a bow. Tanak chadayo sadda. He had a bow of truth. Just handa baan. And the arrows which were driven from his bow were arrows of just handa baan. Baan means arrow. Just means praise of God. The arrows of the praise of God were released from the bow of Guru Amardas Ji. Kal vich tu andhar sa. Kal vich tu andhar sa. In Kaljug, in the dark age of Kaljug, there was Kopanera, there was darkness and ignorance. Chadya Repan. But with the coming of Guru Amardas Ji onto the Gurgadi, Kirna wala Surj chad pya. Sato khet jamayo sato shawan. Sat di khet jamai Guru Amardas Ji ne. Te sat di shatar si shawan. Nit rasoi teri kyo maida khan. See, so much of reference is made to langar in Gurukar. There is a saying which was developed during the time of Guru Amardas Ji. Pehle pangat, phir sangat. Go eat to your fill in the pangat, in the rows, and have your langar first, and then do sangat. Because on an empty stomach, how can you pray? Bhakt Kabir Ji tells us, Pukhe bhakt na kije ye mala apni lijaye. I cannot pray on an empty stomach. You want me to pray, then take away your rosary. I want to be fed. Then only can I sing a praise. See the dynamism in Guru's Bani. Pukhe na, you don't have to be pukhananga. Fill yourself, have a good proper meal and pray. Nit rasoi tere kyo maida khan. Teri rasoi de vich na, in your kitchen, in your langar hall. Kyo, there was always ghee. And maida is atta, khan, khand. There's also, khan is not khan to eat, khan is khand. There's also sugar. In other words, it was a very nourishing meal which you could get from the Guru's langar. Chare kunda sojos. Guru Amardas Ji did chare kunda di soji si. He knew what was going on in the four corners of the world. Man mein shabd ruwan. In his mind, the shabd was installed. Avagaon nivaryo. Janmanda gede. Mukha gaya. Karna da nishan. Meri nazar jo nishan karda si Guruji. Avagaon mit janta siga. Otre avatar le so porsu jaan. Utre aaya. Avatar tar ke. So porsu jaan. You have come into the world of wise and all-pervading Lord. Of course, you must remember, when it says so porsu jaan, it is a reference to God. But Gurbani tells us that God is a juni, He doesn't come into life forms. So this is a reference to show that Guru Amardas Ji was verily the very image of God. So porsu jaan. Chakhan vaamna dolli parmat mehran. Haneri de vich kuch taklif aa jave. He was absolutely unshaken. Parbat mehran. Atmak adolta vich. Jane birsa ji ki. And he knew what was troubling you deep down in your heart. Jani hu jaan. Sadguru antar jami si. Andarliyan karna janta si. Kya salahi sache pacha. Teri ki sift kariye. Jaan tu sukar hu jaan. Tu sab kuch janta wa. Daan jaisa ko pav si. So sate daan. So Bhai Sataji says, Sadguruji, if it pleases you, can you please give me your blessings? Nanak da shatar sir, umat hai ran. So Nanak da shatar
the canopy of Guru Nanak Dev Ji's glory was on the head of Guru Amar Das Ji. Ummat हैरान, सारा संसार वेख के ना हक्का पक्का रह गया, आश्चर्य होया. They were fascinated and astonished at the glory of Guru Angad Dev Ji, or Guru Amar Das Ji, who had the canopy of the Gurgadi of Guru Nanak Dev Ji upon his head. So tikka so bana, Raj Tilak, Ofe bana, Ofe kar, Soi Diban, Ofe darbar, Pyoda de Jevya, Potra Purvan. Now we come to the Potra, the grandson. Pota, grandson, Potra, great-grandson. Pyoda de Jevya, Jeva, just like the father and grandfather, Potra Purvan, the great-grandson was also approved. Guru Ramdas Ji. Tan Tan Ramdas Guru Jin Sirya Tine Swarya. But the Bhai Satta and Bhai Balwan Ji says, actually this is all God's play at work. जिन्हें बनाया, जिन्हें पैदा किया गुरु रामदास जी ने, उन्हें ही उन्हें बख्शिश की थी, उन्हें स्वारिया गुरु गद्दी ते गुरु रामदास जी ने बिठाया. पूरी हुई करामात आप सृजनहार तारे. The miracle had been perfected. आप सृजनहार तारे टिकाया गुरु गद्दी ऊपर आप वाहिगुरु जी ने. सिक्खी अते संगति पार ब्रह्म कर नमस्कार. The Sikhs and the entire Sangat treated Guru Ramdas जी के वाहिगुरु का रूप समझ के ना पार ब्रह्म का नमस्कार कर देती है. एंड गुरु रामदास जी अटल, इज इटर्नल, अथा, इज अनफैथमेबल, अतोल, कैन बी मेजर्ड. अटल अथा अतोल, तू तेरा अंत ना पारा वारा, कोई तेरा इजला तोदला पासा कोई मिल नहीं सकता. जिन्हें तू सेवा भाव कर, एंड एनीवन हु सर्व्स यू विद लव, सो तू तो पार उतार. Love and all the evil passions, love, lobh, काम, क्रोध, मोह, मार कटे तू सपरवा, सारा परिवार ही ये विकारां दा तू मार के कट देता. In other words, you're pure. तन तो तेरा थान है, ऐसा तेरा पैश कार्य. गुरु रामदास जी तेरा थान, तेरा पैश कार्य, your glory, तेरा जलूस, your magnificent, your installation glory is fascinating. नानक तू लेना तू है, गुरु रामदास जी और नानक देव जी. You are Lena Ji, and you are Guru Amar Das Ji too, to Vicharya. Gurdita Taman Sadhare. And anyone who does Guru's darshan, man sadhar janda, honsla milda. Chare jaj, and now in the concluding pada, the 8th pada, Chare jage chaujugi panchayan ape ho. Now this, jo Satguru Guru Gaddi te baithe san, no? They were beyond time. ਚਾਰੇ ਜੁਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਸੀ. not for 10 years or 15 years. ਚਾਰੇ ਜਾਗੇ ਚੌ ਜੁਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ. ਪੰਚਾਇਨ ਆਪੇ ਹੋਆ. The word ਪੰਚਾਇਨ is not ਪੰਜਵਾਂ ਗੁਰੂ. ਪੰਚਾਇਨ means Parmesar. It was God himself who had manifested in the four Satgurus. ਆਪੇ ਨੇ ਆਪ ਸਾਜਨ ਆਪੇ ਹੀ ਥੰਮ ਖਲੋਵਾ. He himself manifested and ਆਪ ਹੀ ਉਹਨੇ ਆਸਰਾ ਬਖਸ਼ਿਆ. ਆਪੇ ਪੱਟੀ ਕਲਮ ਆਪ ਲਿਖਣਹਾਰਾ ਹੋਆ. He is the writer, he is the paper, and he is the pen himself. Sab umad amani javani. Everyone is caught in the throes of transmigration. Ape hi navan rova. He himself is always raji baji, always harya parya, always fresh and new. Takht baitha Arjan Guru. Now on the takht now, Guru Arjan Dev Ji sits. Sadguru ka khiva Chandova. Chandova jada na, Chandni, khive means lishkadiya, radiates the glory of the Guru Kar. Ugunvate athanvo. The Surj, when you have the sun from east to west, Chauchaki kyun lova, sare paase, prakash hundava. From sunset to sunrise, from beginning to end, that's the glory of the Guru Kar. Jini Guru na sevyo, manmukha paya mova. They are as good as dead. And they live in shame. Those who don't serve the Guru, duni choni kramat. Jedi kramat, the miracle which took place with the Sadgurus coming on the throne, on the Gurgadi,
every day the miracle increased in its radiance. Duni chaunigat, do guni hogi, char guni hogi, sache ka sacha toa. And whatever was done was only based upon the truth. Chare jage chaujogi, panchain ape hoga. It's a very difficult war because the language is very complex. That's why I have to go word by word. Now we come to Raamkali Bani Bhagtan ki. ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ you see ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਰਾਗ ਰਾਮਕਲੀ ਨਾ, ਐਂਡ ਰਾਗ ਰਾਮਕਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਪੰਡਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਗੋਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀਆਂ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਯੋਗੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, yogis, they will sit in samadh, they will see their own image, and they say that is son samadh, they have seen God in their own image. And to get a high, they will drink alcohol. And they will distill the alcohol themselves. Bhakt Kabir ji, in the first two shabds here, goes into detail how alcohol is prepared. But he uses the external imagery of preparing alcohol by having a fire, by having a funnel system, by putting in liquids, by putting in things to ferment, by letting the steam come up, going to the funnel system, cooling the funnel system so that it condenses and it goes into a beaker, and then you drink from the beaker and you get drunk. That is the external thing. Bhakt Kabir ji uses the same imagery and says this distillation of alcohol is done in my mind, where I use the same distillation process and I produce amrit. Only the Bhagats and the Gurus can do this. So amazing imagery. So Bhakt Kabir ji, he is using the imagery of distilling alcohol to distill amrit in the mind and body. So Bhakt Kabir ji कहते हैं, दसते हैं, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, रामकली बाणी भगतां की कबीर जियो एक ओंकार प्रसाद, काया कलालन लाहन मेलो, काया शरीर, कलालन शराब बनाउण दी जिहड़ी मट्टी ना, make it into a place to distill alcohol, make the body a place to distill alcohol, melo means बनाओ. गुर का शब्द गुड़ कीन रे, ते जिहड़ी आम शराब हो सी ना, they have to put in some molasses, some gud, some brown sugar to make the whole thing ferment. But here, instead of using gud, you say gur ka shabd. I use the shabd as the sweet thing to make it ferment. Gur ka shabd gur keen re. And what do I... See, normally you have to put in all kinds of dry fruits. You have to put in all kinds of bark of trees, certain trees, which will, from the sap, they will give off some alcoholic ferment. Bhakti says, instead of putting all that in the external alcoholic preparation, what I put inside is Trishna, Kam, Krodh, Mad Matsar, Kaat Kas Deen Re. I take off all these evil passions and I put it in the fire to distill, to make sure I can create Amrit Rupi alcohol within my mind. Koi hai re sant sehaj sukhansa jak ko jab tab dev dalali re. Is there any sant, is there any guru who is at peace within himself? Jako jab tab dev dalali. In exchange, I can give all my prayers and my spirituality so that I can get Guru Prasad. Bhakti says,
एक बूंद पर तन मन देवो जो मद दे कलाली रे. For one boond, just for a drop of amrit, I will surrender my tan and man to him. जो मद मैनू शराब दे ना, दे कलाली रे, मेरे शरीर विचों कट देवे ये शराब जरी अमृत. So he is saying, I will do all this, but I still need my guru. Without my guru, without my Shabd guru, I will not be able to distill the alcohol in my mind, and for that I am prepared to surrender my mind and body to him. Pavan chatar tas pathi kini brahm agantan jari re. Power chatan, 14 pavan, the 14 worlds. Thus, power chatar. Chatar is 4, pavan is dimensions, thus is 10. So 4 and 10 dimensions, 14, the 14 worlds, the universe. Pathi kini, pathi. So the entire universe is actually my distillation plant. Brahm agantan jari re. Now, to have a pathi, to have a distillation plant, you must have a fire. Now you use external fire, O yogi. I use Brahmagan. I use the Jyot within me to light the fire of spirituality. Brahm agantan jari re. Mudra. Now you use mudra, you use postures. Madak. Madak. Now use all certain kind of posture and use all kind of naliyan. The system of distillation, the beakers and the Shaitun lagi sugman pochan hari re. My mudra is the pipe turning into the celestial sound car. Mudra madak sehajitun lagi. Now, to make sure that the distillation process is not disturbed, it must be left untouched. But he says, the distillation process of distilling Amrit Rupi alcohol in my mind is to leave the mind untouched. Mudra madak sehajitun lagi. Sehajitun. Just the Shabd, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru. Sukmana pochan hari re. Tirth birth names of Sanjam Rasas gaine deo re. He says, to get this Amrit, ਜਿਹੜਾ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਵਰਤ ਰੱਖਣੇ, ਨੇਮ ਰੱਖਣੇ, ਸੁਚਮ ਰੱਖਣੇ, ਸੰਜਮ ਰੱਖਣੇ ਨਾ, Rafsas, Rav and Sas, the sun and the moon. Actually the yogis always talk about the left nadi as the moon and the right nadi as the sun. Because they go on the pranayams. Gaine deore. ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਸੰਗਲੀ ਸੀ ਇਹਨੇ ਗਹਿਣੇ ਧਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਇਹਨੇ ਗਹਿਣੇ ਧਰ ਦਿੱਤੀ ਆ. Pawned. I have pawned everything because I don't need them at all. ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਵਰਤ ਰੱਖਣੇ ਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਨੇਮ ਨਾਲ ਸੁਸਜਮ ਰੱਖਣੇ ਆ, ਮੈਂ ਗਹਿਣੇ ਧਰ ਦਿੱਤੇ ਆ. ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ. ਸੁਰਤ ਪਿਆਲ ਸੁਧਾਰਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ. ਸੁਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਿਆਲਾ ਹੁਣ ਚੰਗਾ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਰਸ ਮਿਲਦਾ. ਇਹ ਮਹਾਰਸ ਪੀਓ ਰੇ, ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਨਾਮ ਪੀਣਾ ਵਾ. ਨਿਚਰ ਧਾਰ, ਹੁਣ ਧਾਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ. A fountain of Amrit has now started flowing. Jo hai at nirmal, it is pure and sublime. E ras manua rato re, and the mind now quaffs the joy of Amrit. Keh Kabir sagle mat chuche. Kabirji says, all external alcohols are shushe, useless. Ihe maharas sacho re. The only true alcohol is of Amrit in your mind through the Shabd. Iha maharas sachore. Now we come to another, the second Shabd too talks about distilling alcohol, Amrit. So here Guruji talks more about, Bhakti talks more about the ingredients used in making. Earlier he talked about mostly talked about the process itself. Now he talks about the ingredients. Gud kar gyan. Instead of having good,
in the distillation process, I use Jaan, I use wisdom of God. Dhyan kar maua. Maua is a small flower which, when you soak it in water, it gives off a bit of a alcoholic fermentation. Sometimes alcohol is referred by some of the people in, especially towards the Maharashtra region, ke e maua pi ke raja hoya va. Maua refers to a flower. Dhyan kar maua. And my dhyan, my focus on God is the intoxication itself. Popati mantara. Pati, no? The whole process of distillation. I have fear of God in me. That is the pati, is the distillation process. Sukhman nari sehaj samani pive pivanhara. So Sukhman nari. Now the Ida, Pingla, Sukhmana are supposed to be three nadis which join together here. The Sukhman nari is supposed to be the central nari which leads to the Sondwar. But Sukhman nari sehaj samani. But Pakji says, instead of getting it intoxicated, the nadi, the nerve system just at the Daswandwar is now in Sehaj, in peace. Sehaj samani pive pivanhara. And from there, uthom Amrit Rupi naam chorya va. Adu, he jogi, mera man matwara, mera man mastwa. Tera sarir rajyanda na, mera man mastwa. Un man chada. Changi tarah mainu नशा चढ़ गया. मदन रस चाख्या. मैं जेड़ा मस्त करने वाला रस पीता. The intoxication which gives me an inner joy, I have tasted it. Tripavan pyao jyara. And when I tasted the inner alcohol of Amrit, I found his jyot in the entire three worlds. Tripavan pyao jyara. Doy par jor, I have joined the sky and the earth. In other words, I have come to my Daswandwar. Rasai pati, raswali pati, sarir bana. Piyo mahar sapari. मैं बड़ा रस वाला अमृत पीता. काम क्रोध किए जलेता. I made काम and क्रोध. जलेता मैं बालन, मैं लकड़ा बालन वास्ते. I use them as firewood. छूट गई संसारी. I am now detached from the world. प्रगट प्रग्यास ज्ञान गुर गमत. गुर नाल जुड़ के ना मेरे अंदर प्रकाश आ गया. सर्वगते सुध पाई. I have now received enlightenment from the Sadguru, from the Shabd. Das Kabir Tash Madmata. उस नचे दी मस्ती दे विच मैं पै गया हुण. उचक न कबहू जाई. किते हुण उतरदी नहीं मेरी जेड़ी मस्ती या नाम दी मस्ती. I have got no hangovers. I have got no alcohol in me. Yet I have got an intoxication of naam within me, which can never be equaled by any other external alcohol. Coming to the third Shabd, this Shabd Bhagat Ji na Rab de naal gallan karde a. Because Rab mittar wa sada, Guru mittar wa, Vaheguru mittar wa. So he speaks to God as a friend. Tu mero mer parbat swami, tu mera vadda pahad, a helva. You are a strong mountain. You are my support. Ot gahi मैं तेरी टेक पकड़ी. ना तुम डोलो. You do not ever tremble or shake. ना हम गिरते, and never do you ever let me fall from you. रख ली नी हर मेरी, हरी ने मेरी पैज रख ली. अब तब हुण ते तदों. Now and then. जब कब, जद कदों. Here and there, wherever. तू ही. अब तब जब कब तू ही. हम तो प्रसाद सुखी सद ही. हे वाहिगुरु तू मेरा मेर पर्वत हो. मैं तेरी होठ रही आ. तेरी कृपा दे नाल मैनू सदा ही सुख मिलदा. Now, it is necessary to
know a bit of Bhakt Kabirji's background. Bhakt Kabirji stayed in Banaras most of his life. Towards the end of his life, he left Banaras and went to Maghar. Banaras was considered a very holy city because according to Hindus, Shivji had blessed that place. That anyone who dies in Banaras will go straight to heaven. So you find until today, a lot of Hindus, especially the older ones, they finish all their work, they retire, they go there and they stay there at the Ganges, at the banks of the Ganges, hoping to die. So there is a crowd waiting to die because they feel by going to that place, the blessed place, they'll go straight to heaven. And there is this place known as Maghar, which is about 40 kilometers away from Banaras. And Shivji had blessed Banaras, they say. This sage Vishwamitra, he said, I will bless Maghar. I also do lots of tapasya. And I will also bless Maghar and make it even more famous than Banaras. But Vishwamitra was a yogi with a very short fuse. He used to get angry very easily. So, tapasya karan laga na, after a few days, this is in the Hindu Shastras, from the Puranas too. Shivji ne avda roop dharan karke, as an old Brahman, he came and asked Vishwamitra, Sai ji, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? So he proudly answered ਕਿ ਮੈਂ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਗਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾ ਇਹ ਤੇ ਇੰਨੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੋਏਗੀ ਮੇਰੀ ਤਪੱਸਿਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਮਰੂਗਾ ਨਾ ਸਿੱਧਾ ਸਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਥਾਂ ਮਿਲੂਗਾ ਬਨਾਰਸ ਨਾਲੋਂ ਵੀ. 2 hours later, the same Brahmin in disguise came back. Shivji ਸੀਗਾ. He said, Sai ji, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? He answered this time with a bit of restraint. 2-3 hours later, he came and asked the same question. ਉਹਨੂੰ ਜੋ 15-16 ਵਾਰੀ ਏਦਾਂ ਮੋੜ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਤਾਮਸੀ ਸੀਗਾ ਵਿਸ਼ਵਾਮਿੱਤਰ. ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਆਖਿਆ ਨਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮੋੜ ਕੇ ਸਤਾਈ ਜਾਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮਰੂਗਾ ਨਾ ਮਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਗਧਾ ਬਣ ਕੇ ਨਾ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਊਗਾ. So it became, until today, people do not want to die in the last breath at Maghar because they are scared that if they die there, they will die as donkey. They will go to hell and they will be reincarnated as donkeys. Bhakt Kabirji, being the Bhakt he was, said, I am not scared of dying anywhere, so long as God is with me. A few months before his death, he went with a few the sevaks who were following him. He went from Banaras, went to Maghar and stayed there until his final days. Jyoti Jyot, Maghar will smile. Now, the word Maghar and Kashi is used in a special sense here. So, Bhakti ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਤੋਰੇ ਭਰੋਸੇ ਮਗਰ ਬਸਿਓ, हे ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਮੈਂ ਮਗਰ ਆਣ ਕੇ ਵਸ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਤਨ ਕੀ ਤਪਤ ਬੁਝਾਈ, ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗਾਂ ਸੀ ਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਝ ਗਈਆਂ. ਪਹਿਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮਗਰ ਪਾਇਓ. But here now he's not talking about the physical Maghar. He says, I received his darshan in the accursed, which was considered a bad body. Pehle darshan Maghar payo, phun kasi base aayi. Now I live in a blessed place itself. So I already, before I went to the physical Maghar, my body Maghar had already had his darshan ready. Phun kasi base aayi. Jaisa Maghar taisi kasi. So, Bhakt ji ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਮਗਰ ਤੇ ਕਾਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਰਾਪੀ ਹੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾ. ਜੈਸਾ ਮਗਰ ਤੈਸੀ ਕਾਸ਼ੀ, ਹਮ ਇੱਕ ਕਹਿ ਕਰ ਜਾਣੀ. I treat all places as equal because they are all made by God. हम निर्तन को, हम निर्तन जो एतन पाया, मरते फूट गुमानी. मैं तो ये तन पाया नाम दा,
ਦੂਜੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਕਰੇ ਗੁਮਾਨ, ਜਿਹੜੇ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਚੁਭੈ ਤਿਸ ਸੂਲਾ, ਉਹਨੇ ਕੰਡੇ ਚੁਭਦੇ। Those who are in hankar, you will find as if that they are being pierced by the thorn of hankar. काम क्रोध नगर बहु पर्या, मिल साधु खंडल खंडा है, साख रस्सा न जाने तिन अंतर हमें कंडा है, जो जो चले चुभे दुख पावे, चमकाल सह सिर डंडा है। आप रोज पढ़ते हैं कीर्तन सवेरे दे विच। करे गुमान चुभे ती सूला, को काडन को नाही, अजय सोचो को बिल बिलाते। हंकारी बंदा ना, ਉਹਨੂੰ ਚੋਪ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੰਕਾਰ ਦੀਆਂ, ਨਰਕੇ ਕੋਰ ਬਚਾਏ। ਸੋ ਸ਼ਰਾਬ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ, ਹੰਕਾਰ ਤੈਨੂੰ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਊਗਾ। ਕਵਨ ਨਰਕ ਕਿਆ ਸੁਰਗ ਵਿਚਾਰਾ, ਸੰਤਨ ਦੋ ਇਰਾਦੇ। He said, why worry about heaven or hell? ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਦੋ ਇਰਾਦੇ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਵਾ, ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। I am not subject to heaven or hell at all. I do not consider them or worry about them. I am not anxious at all about that. All I want to do is with the Shabd and to be with God. हम कामों की कान ना कटते अपने गुर प्रसादे. And Bhagji says, just by relying on the Shabd, अब तो जाए चढ़े सिंहासन. I have now mounted onto the throne of the Lord Himself. ਮਿਲੇ ਹੈ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ, I have met the Lord Himself. ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਆ। ਰਾਮ ਕਬੀਰਾ ਏਕ ਭਇ ਹੈ. Now I become so immersed in Him, so much a part of Him. ਕੋ ਨਾ ਸਕੈ ਪਹਿਚਾਣੀ, ਮੈਂ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ, ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੁਣ। And now Bhagji tells about his mission in life in this world. He says, ਸੰਤਾ ਮਾਨੋ, I believe in the saints. ਡੂਟਾ ਦਾਨੋ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਡਾਨ ਦੇਣਾ, ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਕੁਟਵਾਰੀ ਮੇਰੀ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਵਾ। I am a policeman. I am a spiritual policeman. ਇਹ ਕੁਟਵਾਰੀ ਮੇਰੀ, ਮੈਂ ਕੋਟਵਾਲ ਹਾਂ। ਦਿਵਸ ਰਹਿਣ ਤੇਰੇ ਪਾँव ਪਲੋਸੋ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਵਾਂ। ਕੇਸ ਚਵਰ ਕਰ ਫੇਰੀ, I respectfully wave my hair in adoration. हम कुकर तेरे दरबार, I'm a mere dog at your court. In others, I'm very lowly. पौंके आ गया बदन पसार. Now the word बदन doesn't mean body, बदन means मुंह. मैं उसका snout तेरे गाड़ी आन के खोलता हूँ। पूरब जन्म हम तुमरे सेवक. I have been your sevak for many lives, for a long time. Ab to mita na jaye. Now I have become so used to your seva, I cannot ever leave you. Tere dware tun sehaj ki, because at the dwar I find the soft beat of your love. Mathe mere dagai, ye mere mathe te nishan pੈ ਗਿਆ. I have been branded as your sevak. And as one who is branded as your sevak, दागे हो सो रण में जूझे. ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਵਾਨਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਰਣ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਲੜਾਈ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਝਦਾ. He goes forward bravely to battle in the world arena. ਬਿੰਦ ਆਗੇ ਪਗ ਜਾਈ. And without this blessing upon my forehead, one would surely run away from the world fights. ਸਾਧੂ ਹੋਏ ਸੋ ਭਗਤ ਪਛਾਣੇ. ਜਿਹੜਾ ਸਾਧੂ ਹੋਏ ਨਾ, ਉਹ ਭਗਤੀ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਵਾ. ਹਰ ਲੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਪਾਈ. And God Himself puts him into the ਖਜ਼ਾਨਾ. ਕੋਠਰੇ ਮੇਂ ਕੋਠਰੀ. In this body ਕੋਠੀ. There is a ਕੋਠਰੀ. ਮਨ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਕੋਠਰੀ ਆ, ਤੇ ਪਰਮ ਕੋਠੀ ਵਿਚਾਰ, ਉੱਤਮ ਕੋਠੀ ਬਣ ਗਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕਰਕੇ. So in my mind there is a niche where the Daswan Dwar is, and that Daswan Dwar is reached by vichar, by reflection upon God.
Gurdini bast Kabir ko, livo bas samar. This Naam I received from my Guru, and I was told to cherish it. ਇਹ ਬਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਐਂਡ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਮਿਲਿਆ ਨਾ, ਕਬੀਰ ਦੀ ਸੰਸਾਰ ਕੋ ਆਈ ਸ਼ੈਡ ਇਟ ਵਿਦ ਦ ਵਰਲਡ। ਲੀਨੀ ਜਿਸ ਮਸਤਕ ਭਾਗ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਭਾਗ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਥੋਂ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਜਪਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਜਿਨ ਪਾਇਆ ਸਿਰ ਤਾਂ ਕਾ ਸੁਹਾਗ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਪਾਇਆ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਦਾ ਸੁਹਾਗ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਤਮਿਕ ਸੁਹਾਗ ਭਾਗ, the internal blessed married life is eternal. Now Bhakti comes to another shabd. Bhakti addresses a Pandit, a Brahmin who is very proud of his learnings. So Brahman nu, Pandit nu ਘੂਰ ਰਿਹਾ Bhakti. ਜੈ ਮੁਖ ਵੇਦ ਗਾਇਤਰੀ ਨਿਕਸੈ, ਤੂੰ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਪਦੇ ਗਾਉਣਾ ਵਾ, गायत्री जपदा वा मंत्र, सो क्यों ब्राह्मण बिसर करे? ऐसा ब्राह्मण क्यों तू बिसर करे, विसार बैठा रब नू। जाके पाए जगत सब लागे, सो क्यों पंडित हर न कहे। सारा संसार वाहिगुरु दे पैरी पैंदा वा, हे पंडिता तू क्यों हरि दा नाम नहीं जपदा? How can you forget the source of all the scriptures in your knowledge? You recite the scriptures, but the source of the scriptures you do not remember him. काहे मेरे बामन हर ना कहे, क्यों कुछ रब दा नाम नहीं जपदा। राम ना बोले जेड़ा रमया प्रभु आ, पांडे दोजक परे, तू नरका नु जाएगा। आपन ऊंच नीच कर भोजन, आपदे आप नु बड़ा उच्चा समझदा वा, पर ਜਿਹੜੇ ਨਿਕੰਮੇ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਆਪਦੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਛਕਦਾ ਵਾ। ਹੱਠੇ ਕਰਮ ਕਰ ਉਧਰ ਪਰੇ, ਮਨਰ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਪੇਟ ਭਰਦਾ। ਚੌਥੇ ਸਮਾਵਸ, when you have the dark moon of the night, you have come up with all kinds of superstitions and you frighten people. ਰਚ ਰਚ ਮੰਗੈ, ਬੜਾ ਮੰਗਦਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ, ਆ ਕਰੂੰ ਮੈਂ, ਆ ਕਰੂੰਗਾ, I will ward off all evil from you. ਕਰ ਦੀਪਕ, ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਦੀਪਕ ਵਾ, you have the scriptures with you. ਲੈ ਕੂਪ ਪਰੇ, yet with all the wisdom of the scriptures you fall into the pit of darkness and ignorance. ਕਰ ਦੀਪਕ ਲੈ ਕੂਪ ਪਰੇ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਟੋਏ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਤੂੰ ਬਾਮਨ ਮੈਂ ਕਾਸਿਕ ਜੁਲਹਾ, ਤੂੰ ਬਾਮਨ ਵਾ ਮੈਂ ਕਾਸ਼ੀ ਦਾ ਜੁਲਾਹਾ ਹਾਂ। ਮੋਹਿ ਚੋਹੇ ਬਰਾਬਰੀ ਕੈਸੇ ਕਹਿ ਬਣ, how can we ever be compared? I'm a lowly weaver. You're a great Brahman. Actually, this is written in sarcasm. हमरे राम काम क्या उभरे, साढ़े वर्गे जुलाहे ना नीच, राम नाम कह के ਅਸੀਂ ਬਚ ਗਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬੇਦ ਭਰੋਸੇ ਪਾਂਡੇ ਡੁੱਬ ਮਰੇ। ਤੂੰ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੂੰ ਡੁੱਬ ਮਰਿਆ ਵਾ, ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਆ, ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ ਤੂੰ। Now Panji speaks of God in terms of a tree. He uses yogic terms. ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਜੋਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰਵਰ ਵਾ। ਤਰਵਰ is a tree. ਤਰਵਰ ਇੱਕ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਬਿਰਛ ਵਾ, ਬੂਟਾ ਵਾ। ਅਨੰਤ ਡਾਰ ਸਾਖਾਂ ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਟਾਹਣੀਆਂ, ਪੌ ਪਤਰ ਰਸ ਭਰਿਆ। The tree of creation is full of life. ਫਲ ਤੇ ਰਸ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੀ ਬਾੜੀ ਹੈ ਰੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਗਾਰਡਨ ਆਫ ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਤਿੰਨ ਹਰ ਪੂਰੇ ਕਰਿਆ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਹਰੀ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਬਗੀਚੇ। ਇਸੇ ਜਾਣੀ ਜਾਣੀ ਰੇ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਕੀ ਕਹਾਣੀ। I have now known of the story of the wondrous Lord who is permeating everywhere. But even though we know of Ram, they all know of Ramchandra and his kahani. But ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਨਾ, ਅੰਤਰ ਜੋਤ ਰਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਬਿਲ ਲੈ ਜਾਣੇ। ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰਲੀ ਜੋਤ ਜਿਹੜਾ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਆ, ਉਹਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਰਹਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਪੌਪ ਰਸ ਬੀਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਨਾ ਭੌਰਾ, he treats the Sikh as a bumblebee who goes to the flower of Naam,
pauprus gida, barele urtarya. Now the yogis believe that the yogis believe that their heart chakra has got a lotus flower which has got 12 petals. The neck chakra has got 16 petals. So Bhakti is using that. And the Daswadwar chakra, according to them, has got 1,000 petals. Gurus have always said that the Daswadwar has got infinite petals, not 1,000 petals. So Guruji says, Pavar ek pauprus bida, the Sikh drinks in the juice of Naam, bare le urtarya, ਜਿਹੜੇ 12 ਪੱਤਿਆਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੌਲ ਫੁੱਲ ਨਾ ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਿਆ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਭੌਰੇ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਆਪਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲਿਆ। ਸੋਹਰੇ ਮਦੇ ਪਵਨ ਚ ਕੋਰਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ 16 ਪੱਤਿਆਂ ਵਾਲਾ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਕੌਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਗਲੇ ਦਾ ਆਕਾਸ਼ੇ ਪਰ ਫਰਿਆ, ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਉਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ। ਖੰਭ ਫਰ ਫਰਾਏ। ਸਹਿਜ ਸੁਨ ਇੱਕ ਬਿਰਵਾ ਉਪਜਿਆ। ਹੁਣ not the yogic ਸੁਣ, ਸਹਿਜ ਸੁਣ। ਸਹਿਜ ਸੁਣ ਇੱਕ ਬਿਰਵਾ ਉਪਜਿਆ। ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਇੱਕ ਬਿਰਛ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਧਰਤੀ ਜਲ ਰਸ ਹੋ ਕੇ, ਤੇ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਸੀ ਨਾ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਾਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਸੁੱਕ ਗਿਆ। ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਹੋਤਾ ਕਾ ਸੇਵਕ ਜਿਹਨੇ ਬਿਰਵਾ ਦੇਖਿਆ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਸੇਵਕ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਬਿਰਵਾ, ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਜੋਤ ਦੇਖੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ। Bhakti ji now advises yogi, again using yogic language. The yogi's stress is on external symbols. Bhakti ji speaks of the internal gun. Mundra moon daya kar choli, patra ka karo bichare. They will have a mudra and they will keep silence. He says instead of keeping silent, just have compassion in your heart. Mundra moon daya kar choli, patra ka karo bichare. You have a ਠੂਠੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰ। ਮੰਗਣਾ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਘਰ ਮੰਗਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਮੰਗਣਾ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਆ। ਖਿੰਤਾ ਏ ਤਨਸੀਓ ਆਪਣਾ, and you have a pest coat. ਨਾਮ ਕਰੋ ਆਧਾਰ। Pest your inner being, not just external symbols. ऐसा योग कमाओ जोगी, अमल करो ऐसे योग। जब तक संयम गुरुमुख होगी। बुद्ध विभूति चढ़ाओ अपनी। ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰਲੀ ਵਿਭੂਤੀ ਚੜਾ ਲੈਨੇ ਨਾ, ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਭੂਤੀ ਚੜਾਓ। ਸਿੰਘੀ ਸੁਰਤ ਮਿਲਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰਲੀ you blow the external conch and the horn, ਪਰ ਸੁਰਤ ਦੀ ਸਿੰਘੀ ਵਜਾ। ਕਰ ਬੈਰਾਗ ਫਿਰੋ ਤਰ ਨਗਰੀ। Now detach yourself from the world and go into the internal city of your body. ਮਨ ਕੀ ਕਿੰਗਰੀ ਬਜਾਈ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਬਾਜੇ ਵਜਾ। ਪੰਚ ਤੱਤ ਲੈ ਹਿਰਦੇ ਰੱਖੋ। ਕਾਬੂ ਕਰ ਸਰੀਰ ਨੂੰ। ਰਹਿ ਨਿਰਾਲਮ ਤਾੜੀ, ਨਿਰਲੋਪ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਤੂੰ। ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ, ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਰ ਬਾੜੀ। ਧਰਮ ਤੇ ਦਇਆ ਦੀ ਇੱਕ ਬਗੀਚੀ ਬਣਾ। ਪਲਾਂਟ ਧਰਮ ਐਂਡ ਦਇਆ in your body garden. Now Bhakti ji goes into deep reflection and speaks of man's wasted life. It's a very descriptive shabd. ਕਮਣ ਕਾਜ ਸਿਰਜੇ ਜਗ ਭੀਤਰ। ਕਾਹਦੇ ਕਮਲੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਵਾ। ਜਨਮ ਕਮਣ ਫਲ ਪਾਇਆ। ਕਿਹੜੇ ਫਲ, ਕਿਹੜੇ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ, ਕਿਹੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਫਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ। ਪਵਨਿ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਚਿੰਤਾਮਨ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਚਿੰਤਾਮਨ ਵਾ। ਮਨ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾ ਪੂਰਨ, ਮਨ ਦੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪੂਰਨ ਕਰਵਾਲਾ ਵਾ। ਇੱਕ ਨਿਮਖ ਨਾ ਇਹ ਮਨ ਲਾਇਆ। Oh my Lord, you are the fulfiller of all my wishes, of all wishes.
Yet I did not attach my mind to you. Govindam yase aparadi. मैं फजा पापी हाँ, ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਪਾਪੀ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ? ਜਿਨ ਪ੍ਰਭ ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਥਾ ਦਿਆ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਜਿਉ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਦਿੱਤੀ, ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕੀ ਭਾਵ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਸਾਦੀ। ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਭਾਵ ਭਗਤੀ ਕਰ, ਪਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਧਨ ਪਰਾਇਆ ਧਨ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਧਨ ਪਰਾਏ ਸਰੀਰ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰਤੀ ਨਿੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅਪਵਾਦ ਨਾ ਛੁੱਟੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ, ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਿਆ। ਆਵਾਗਮਨ ਹੋਤ ਹੈ ਫੁਣ ਫੁਣ, ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨਾ ਟੁੱਟੇ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ, ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਮੁੱਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਲੜੀ ਟੁੱਟਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨਾ ਟੁੱਟੇ। ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਨੈਵਰ ਐਂਡਸ। I come again and I go again, the story never ends. ਜੇਕਰ ਕਥਾ ਹੋਤ ਹਰ ਸੰਤਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹਰੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਨਿਮਖ ਨਾ ਕੀਨੋ ਮੈਂ ਫੇਰਾ, ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗੇੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਲੰਪਟ ਚੋਰ ਦੂਤ ਮਤਵਾਰੇ, ਚਿੰਬੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਨਾਲ, ਗੰਦਗੀ ਨਾਲ, ਤਿੰਨ ਸੰਗ ਸਦਾ ਬਸੇਰਾ। ਪੁੱਠੀ ਸੰਗਤ, ਪੈੜੀ ਸੰਗਤ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮਾਇਆ ਮਦ ਮਤਸਰੇ, ਸੰਪੈ ਮੋਹ ਮਾਹੀ। ਸੰਪੈ ਮਿਸ ਧਨ, ਮੈਂ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਾਹਦਾ ਧਨ? ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮਾਇਆ ਮਦ ਮਤਸਰ, ਈਰਖਾ ਸਾੜਾ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ ਮੈਂ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਦਇਆ ਧਰਮ ਅਰ ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ, ਦਇਆ ਧਰਮ ਤੇ ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ। ਇਹ ਸੁਪਨਨ ਧਰਨਾ, ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਕਿਰਪਾਲ ਦਮੋਦਰ, ਭਗਤ ਬਸ਼ਲ ਬਹਿਹਾਰੀ, ਭਗਤਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਭੈ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਪੀਰ ਜਨ ਰਾਖੋ, ਮੇਰੀਆਂ ਪੀੜਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ। ਹਰ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਤੁਮਾਰੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਾ ਪਲੀਜ਼। ਵਾਹ। ਨਾ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਇਲੈਬੋਰੇਟਸ ਅਬਾਊਟ ਸਿਮਰਨ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਯਾਦ। ਜੇ ਸਿਮਰਨ ਹੋਏ ਮੁਕਤ ਦੁਆਰ। ਨਾ ਸਿਮਰਨ ਆਫਕੋਰਸ ਉਹਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਬਟ ਸਿਮਰਨ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਅੰਦਰ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਤੇ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਗੁਰੂ ਆ, ਗੁਰੂ ਅੰਦਰੋਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਦਿਖਾਊਗਾ। ਜੇ ਸਿਮਰਨ ਹੋਏ ਮੁਕਤ ਦੁਆਰ, ਸਿਮਰਨ ਤੈਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦੁਆਰ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਜੈ ਬੈਕੁੰਠ ਨਹੀਂ ਸੰਸਾਰ, ਤੈਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਊਗਾ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਨਿਰਭਉ ਕਹਿ ਕਰ ਬਜਾਵੇ ਤੂਰ, 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਵਿੱਚ ਅਨ ਸ਼ਬਦ ਵਜਣਗੇ, ਅਨੰਦ ਵਜੇ ਸਦਾ ਭਰਪੂਰ। ਐਵਰੀਵੇਅਰ ਯੂ ਵਿਲ ਫਾਈਂਡ ਇਟ, ਐਵਰੀਵੇਅਰ। ਐਸਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਮਨ ਮਾਹੇ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ। ਬਿਨ ਸਿਮਰਨ ਮੁਕਤ ਕਤ ਨਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲਦਾ। ਰਹੋ ਜੇ ਸਿਮਰਨ ਨਾ ਹੀ ਨਨਕਾਰ, as you do ਸਿਮਰਨ, all your ਰੁਕਾਵਟਾਂ will be removed. ਨਨਕਾਰ ਮੇਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ, ਰੋਕ, obstructions will be removed. ਮੁਕਤ ਕਰੇ ਉਤਰੇ ਬਹੁ ਭਾਰ, ਤੈਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਤੇਰਾ ਭਾਰ ਪਾਪਾਂ ਦਾ, ਕਰਮਾਂ ਦਾ, ਲੇਖਿਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਲੱਥ ਜੂ। ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਹਿਰਦੇ ਮਾਏ, ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਲ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ। ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਆਵਨ ਨਾ ਹੈ, ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਤੇਰਾ ਆਵਨ ਮੁੱਕ ਜੂ। ਜੈ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇ ਤੂੰ ਕੇਲ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਖੇਲ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਵਰਤ। ਦੀਪਕ ਬਾਂਧ ਤਰਿਓ ਬਿਨ ਤੇਲ, ਅੰਦਰੋਂ ਨਾ ਦੀਪਕ ਜੋਤ ਜਗੂਗੀ ਤੇ ਕੋਈ ਤੇਲ ਉੱਥੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇਲ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਜਗ ਪੈਂਦੀ ਜੋਤ। ਦੀਪਕ ਬਾਂਧ ਤਰਿਓ ਬਿਨ ਤੇਲ, ਸੋ ਦੀਪਕ ਅਮਰਕ ਸੰਸਾਰ। ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਜੋਤ ਨਾ ਅੰਦਰੋਂ, ਇਟ ਮੇਕਸ ਯੂ ਅਮਰਕ, ਅਮਰ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ, ਮੇਕਸ ਯੂ ਇਟਰਨਲ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਬੇਕਾੜੀ ਲੈ ਮਾਰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜੋਤ ਜਾਗ ਪਈ ਅੰਦਰੋਂ ਨਾ, all your impure passions will be removed. ਜੈ ਸਿਮਰਨ ਤੇਰੀ ਗਤ ਹੋਏ, ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਦੀ, ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਸਿਮਰਨ। ਸੋ ਸਿਮਰਨ ਰੱਖ ਕੰਠ ਪਰੋਏ। ਆਫਕੋਰਸ ਭਗਤ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। We must find time to go deep down into ourselves. ਸੋ ਸਿਮਰਨ ਰੱਖ ਕੰਠ ਪਰੋਏ, ਸੋ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਾਖ ਉਤਾਰ।
ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਇਹ ਵਸਤ ਜੀ ਨੇ ਜਾਈ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਉਤਰੇ ਪਾਰ। Of course, as you do Simran, you attract His grace. ਜੇ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਤੋ ਇਕਾਨ, you will be totally free and independent. ਮੰਦਰ ਸੋਏ ਪਟੰਬਰ ਤਾਨ, ਅੰਦਰ ਆਰਾਮ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੇਜ ਸੁਖਾਲੀ ਬਿਕਸੈ ਜੀਓ, ਆਰਾਮ ਦੀ ਸੇਜ, ਮੰਜਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਖੇੜਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੋ ਸਿਮਰਨ ਤੂੰ ਅਨ ਦਿਨ ਪੀਓ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਪੀ। ਜੈ ਸਿਮਰਨ ਤੇਰੀ ਜਾਏ ਬਲਾਏ, ਤੇਰੀ ਮੁਸੀਬਤ ਮਾਇਆ ਦੀ ਬਲਾ ਚਲੇ ਜਾਏਗੀ। ਜੈ ਸਿਮਰਨ ਤੁਝ ਪੋਹੇ ਨਾ ਮਾਏ, ਮਾਇਆ ਤੈਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ ਸਕਦੀ। ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਹਰ ਹਰ ਮਨ ਗਾਈਐ, ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਗਾਉਣਾ। ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਪਾਈਏ। It remains with you forever. It comes as a gift. ਸਦਾ ਸਦਾ ਸਿਮਰ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਉਠਤ ਬੈਠਤ ਸਾਥ ਗਿਰਾਸ। ਜਾਗ ਸੋਏ ਸਿਮਰਨ ਰਸ ਭੋਗ। ਸਿਮਰਨ is beyond time and space. ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਪਾਈਏ ਸੰਜੋਗ, ਚੰਗੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਮਿਲਦਾ। ਜੈ ਸਿਮਰਨ ਨਾਹੀਂ ਤੁਝ ਭਾਰ, twice ਗੁਰੂ ਜੀ says ਨਾ, ਭਾਰ ਗੋਸ ਹੋਵੇ, ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਭਾਰ। ਸੋ ਸਿਮਰਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਆਧਾਰ, ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਜਾ ਕਾ ਨਹੀਂ ਅੰਤ। ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕਰੀਦਾ ਵਾ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਿਸਕੇ ਆਗੇ ਤੰਤ ਨਾ ਮੰਤ, ਕੋਈ ਤੰਤਰ ਮੰਤਰ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਗਾੜੀ ਚੱਲਦਾ। ਡੂ ਸਿਮਰਨ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਤੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇਰੇ ਚਲਾਇਆ ਵੀ ਆ, ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਟੁੱਟ ਜਾਏਗੀ, ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ। ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਜਾ ਕਾ ਨਹੀਂ ਅੰਤ, ਤਿਸਕੇ ਆਗੇ ਤੰਤ ਨਾ ਮੰਤ। ਰਾਮਕਲੀ का दूजा, बाणी कबीर जी की, एक ओंकार सुख प्रसाद। Bhakt Kabir ji tells us about the Daswan Dwar in a very high avastha. See, to reach the Daswan Dwar, we have to get out of all the bondages of Maya. Maya ने तो बंधन पाने पाने, बंधच बंधन पाया, बंधन वाली माया ने आपके बंधन पाए कई तरह दे। She put me into all kinds of bondages, but the Guru, मुक्त है गुर, अनल बुझाया। जेड़ा गुरु आप मुक्त हुआ माया तो, उन्हें मेरी अनल, अनल में आग, अंदर तृष्णा दी आग, माया दी आग सारी बुझा देती। I have no taste for Maya now. जब नक सिख ए मन चीना, नौ तो लेके सिर तक, in other words, from the all extremities of my body, जो तो ए मन चीना पूर्ण समझ आ गई ना, तब अंतर मज्जन की ना। So माया दी अगां बुझा दित्तियां गुरु ने, ते उन्हें याद किया, ते अंतरों तब अंतर मजन, अंतर का तेज मल ना हो। पवन पत उन्मन रैन खरा, पवन दा पति वाहिगुरु। Unman is the highest level of my mind, the Daswan Dwar. Rehn khara, it is blissful. Nahi mirta na janam jara. At that avastha, you become immortal, beyond time and space. Ulti le sakt saharang. So Shakti to ult ke na, koi sahara nahi maya da hun, sirf naam da sahara va. पैसी ले गगन में जारंग, 10वें द्वार ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ। ਬੇਦੀ ਲੈ ਚੱਕਰ ਭੋਇੰਗਾ। ਸੋ ਕੁੰਡਲਿਨੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਨੇ ਗਏ। ਪੇਟੀ ਲੈ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਸੰਗਾ। ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਤੋਂ ਨਾ ਰਾਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਚੁਕੀ ਲੈ ਮੋਹ ਮਿਆਸਾ, ਮੇਰੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਮੋਹ ਮਿਟ ਗਈ। ਸਸ ਕੀਨੋ ਸੂਰ ਕੀ ਰਾਸਾ। ਸੋ ਚੰਦਰਮਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਦਾ ਤਪਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਗਿਰਾਸ ਲਿਆ, ਖਾ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਠੰਡਾ ਠਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਬ ਕੁੰਪਕ ਭਰਪੂਰ ਲੀਨਾ, जब मेरी बिरती ना परिपूर्ण प्रभु लीन जुड़ गई ते बाजे अनंत बीना ते अंदर मीठी आवाज सुनने लग गई। बक है, बक शब्द सुनाया। Now the word buck in present day Punjabi to say bakriya means to buck, but in old Punjabi bakta means to speak, and speak in a very cultured way. So bakta
ਬਖ ਸ਼ਬਦ ਸੁਨਾਇਆ, ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ। ਸੁਣਤਾ ਸੁਣ ਮਨ ਵਸਾਇਆ, ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਨੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਇਆ ਉਹਨੂੰ। ਕਰ ਕਰਤਾ ਉਤਸ ਪਾਰ, ਕਰ ਕਰਕੇ ਕਰਤਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਜਪ ਕੇ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿ ਕਬੀਰਾ ਸਾਰ, ਇਸ ਵੱਡੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਗੱਲ ਉਹ। ਭਗਤ ਜੀ tells us about God's ਜੋਤ। ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਦੋ ਜੋਤ ਸਰੂਪ। He talks about the sun and the moon. They are the source of all light. But within the light is God's light. Jyoti antar Brahma Anup. Within the light of the sun and the moon is contained the incomparable light of God Jyot himself. Karo Gyani Brahm Vichar. ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਜੋਤੀ ਅੰਤਰ ਤਰਿਆ ਪਸਾਰ। ਉਹ ਜੋਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਾਰਾ ਪਸਾਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੀਰਾ ਦੇਖ ਹੀਰੇ ਕਰੋ ਆਦੇਸ਼। ਹੀਰਾ ਦੇਖ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੀਰਾ ਨਾ, ਜੋਤ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਤੇ ਹੀਰੇ ਕਰੋ ਆਦੇਸ਼। ਜਿਹੜਾ ਹੀਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ। ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਨਿਰੰਜਨ ਅਲੇਖ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੀਰਾ ਨਾ, ਉਹ ਨਿਰੰਜਨ ਵਾ, ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਵਾ ਤੇ ਅਲੇਖ। ਹੀ ਇਜ਼ ਬਿਯੋਂਡ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ, ਇਨਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬੇਬਲ। ਭਗਤ ਜੀ ਸੇਜ਼ ਕਿ he describes the condition of the world. Even though there are scriptures to guide, man gets robbed because of his home. दुनिया होशियार बेदार जागत। दुनिया होशियार बेदार जागत। दुनिया ना होशियार is aware and बेदार जाग दिया, but मुझसे तुहारे पाई हौमे दा करके मुसी गई आ, लुटी जाती आ। निगम होशियार पहरुआ, भावें निगम वेद पहरा दिंदे आ। देखत जम ले जाए। Even though the Vedas stand guard and they are there to protect you from being robbed, yet right in front of their very eyes the jam will take you away because you have not recited the Lord's name. And man is unable to see the reality of things. ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਠੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਦਾ, ਸਿੱਧੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੁੱਠੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਦਾ। ਨੀਂਬ ਪਇਓ ਆਂਬ। ਨਿੰਬੂ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਬ ਦਾ ਬੂਟਾ ਵਾ। ਆਂਬ ਪਇਓ ਨਿੰਬਾ। ਅੰਬ ਦਾ ਬੂਟਾ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਨਿੰਬ ਦਾ ਬੂਟਾ ਵਾ। ਕੇਲਾ ਪਾਕਾ ਝਾੜ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਲਾ ਨਾ ਝਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੱਕ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਅਨਵਾਂਟਡ ਫਰੂਟਸ ਬਸ ਫੋਰਥ। ਨਾਲੀਅਰ ਫਲ ਸੇਬਰ ਪਾਕਾ। ਮੂਰਖ ਨਾ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਸਿਮਲ ਦਾ ਬੂਟਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲੀਅਲ ਦਾ ਫਲ ਹੁੰਦਾ। ਨਾਲੀਅਲ ਫਲ ਸੇਬਰ ਪਾਕਾ, ਮੂਰਖ ਮੁਗਧ ਗਵਾਰ। ਸੋ ਔਨ ਅ ਯੂਸਲੈਸ ਟਰੀ, ਸਿਮਲ ਟਰੀ, ਹੀ ਥਿੰਕਸ ਦੈਟਸ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੀ ਅ ਕੋਕੋਨਟ। ਇਨ ਅਦਰ ਵਰਡਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਉਹ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਣਜਾਣ ਹੋਵੇ। ਭਗਤ ਜੀ ਸੇਜ਼ ਬੰਦਾ ਨਾਲ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਹੀ ਸ਼ੁਡ ਫਰਸਟਲੀ ਬਿਕਮ humble. Har payo khand. God is like khand. Ret mein bikhro, and this khand is in the sand. If you are a hathi, big and full of ego, like an elephant, hasti chunyo na jai. ਹੰਕਾਰੀ ਹੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦੀ ਇਹ ਖੰਡ। ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਖੰਡ? ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਕੁਲ ਚਾਤ ਪਾਤ ਤਜ। ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਕੜਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਚੀਟੀ, ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਚੀਟੀ ਕੀੜੀ ਬਣ ਕੇ ਹੋਏ ਚੁਣ ਖਾਈ। So instead of being like an elephant, be like a humble ant, and you'll find the sweet taste of God's Naam scattered all over. Now we come to 4 Shabds by Bhakta Naam Dev Ji. These Shabds, the first Shabd is addressed to Bhakta Lochan Ji. He gives 5 examples.
भगत नामदेव जी की रामकली कर पहला एक ओंकार प्रसाद आनीले कागज काटिले गुडी आकाश मध्य भर मिले. See, Bhakti gives external examples, but actually underlay examples. Anile katal, anile means lianke kagat. He brings some paper, katile gudi, and shapes it into a form of a kite. Gudi banati. Akash madhe par mile. Say Akash de vich, hun chalaunda, he flies his kite. Actually, he takes the paper of his mind, he shapes it properly, and he lets it fly into the Daswan. पंच जना सो बाद बताऊआ. He talks with 5 of his friends. जेड़े अंदरले गुण हुआ दया धीरज सत संतोख सच. पंच जना सो बात बताऊआ. He speaks with 5 of his friends. चीज सो डोरी राखेले, but yet he keeps his mind on the string, on the kite string. Similarly, he talks to his 5 senses and he perceives everything, yet he wants to make sure that his birthday with God is not broken. Man Ram Nama Bedele, Mananu Ram de Naam de Naal Vinana Chaida. Jaise Kankala Chit Mandile. And with that tiraj, with that prosa, like the goldsmith, he does not want, he gets very engrossed in his work, he does not want to lose a single grain of gold. Anile Kumbh Praile Udak Raj Kuar Purandriye. The young girl in the city takes a pitcher, fills it with water, and she Purandriye ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀ ਆ. ਹਸਤ ਵਿਨੋਦ ਵਿਚਾਰ ਕਰਤੀ ਹੈ ਚੀਸੋ ਗਾ ਕੇ ਰਾਖੇ ਨੇ. ਸੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਘੜਾ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੀ ਆ ਕਿ ਡਿੱਗ ਨਾ ਜਾਵੇ. ਮੰਦਰ ਏਕ द्वार 10 जाके एक मंदिर हुआ, द्वार 10 हुआ. गऊ चरावन छाड़ेले ते गाइयां बाहर छड़ियां जांदियां वा. Of course he talks about the internal मंदिर. 5 कोस पर गऊ चरावत. सो 5 मीलों तक गावां जांदियां, 5 इंद्रियां तक कर्म करीदे आ. चीज सो बछड़ा राख ले, पर फिर भी मन दा बछड़ा जिहड़ी सोच वा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਗਾਂ ਦੀ. ਕਹਿਤ ਨਾਮ ਦੇ ਉਸਨੂੰ ਤਲੋਚਨ ਬਾਲਕ ਪਾਲਨ ਪੌੜੀਲੇ. ਤਲੋਚਨ ਜੀ ਵੇਖ ਮਾਂ ਨਾ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਲਦੀ ਭੰਗੂੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਕਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਚੀਜ਼ ਸੋ ਬਾਰਕ ਰੱਖ ਲੈ. ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਨਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਰੋਵੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਭੰਗੂੜੇ ਵੱਲ. Similarly, our attention should always be focused on God no matter what external work we do. This second shabd by Bhakta Namdev ji also is supposed to be addressed to Bhakta Lochan ji ਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਸੁਨ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਨੰਤਾ ਗੀਤ ਕਬੇ ਨਾ ਗਾਵੋਗੇ. ਮੈਂ ਨਾ ਵੇਦਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਗੀਤ ਕਵਿਤ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗਾਉਂਦਾ. ਨਥਿੰਗ ਟੂ ਡੂ ਇਟ ਨਾਮ. ਅਖੰਡ ਮੰਡਲ ਨਿਰੰਕਾਰ ਮੇਂ ਅਨੰਦ ਬੇਨ ਬਜਾਓਗੋ. ਜਿਹੜਾ ਅਖੰਡ ਮੰਡਲ in the ਦਸਵਾਂ ਦਵਾਰ, when Rankar recites, I listen to the unstruck music. ਬੈਰਾਗੀ ਰਾਮੇ ਗਾਵੋਗੋ. ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਰਾਮ ਦਾ ਗੁਣ ਗਾਉਣਾ ਵਾ. ਮੈਂ ਗੀਤ ਕਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੇ ਗਾਉਂਦਾ. ਸ਼ਬਦ ਅਤੀਤ ਅਨਾਹਤ ਰਾਤਾ. ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਰਤਿਆ ਹੋਇਆ ਅਕੁਲ ਕਹਿ ਕਰ ਜਾਵੋਗੇ. ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਕੁਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, who is without any ancestry, I go to his home, God, Ram. ਈੜਾ ਪਿੰਗਲਾ ਅਰ ਸੁਖਮਣਾ ਪੌਣੇ ਬੰਦ ਰਹਾਵੋਗੋ. I have nothing to do with the yogi controlling the breath over the energy channels. ਰਹਾਵੋਗੋ means ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਛ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ. ਮੈਂ ਈੜਾ ਪਿੰਗਲਾ ਸੁਖਮਣਾ ਨਾ ਹਵਾ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਕਰਨੇ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਛ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ. ਰਹਾਵੋਗੋ. ਮੈਂ ਹੁਣ ਚੰਦ ਸੂਰਜ, ਰਾਤ ਤੇ ਹਨੇਰਾ, ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਦੋ ਸਮਕਰ ਰੱਖੋ. ਬ੍ਰਹਮ ਜੋਤ ਮਿਲ ਜਾਵੋਗੋ. ਮੈਂ ਰੱਬੀ ਜੋਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾਂ. ਤੀਰਥ ਦੇਖ ਨ ਜਲ ਮੈਂ ਪੈਸੋ, ਜੀ ਜੰਤ ਨ ਸਤਾਵੋਗੋ.
हर एक नाल प्यार करना चाहिए. Do not cause distress to everyone, to anyone. अच्छा तीर्थ Guru दिखाए, कटी पीतल ना हो. The Guru will show you all purities inside you. पंच सहाई जन की शोभा पलो पलो न कहा होगो. संगत विच शोभा मिलती है से अपनी वडियाई नहीं करावांगा. पलो पलो न कहा होगो. Some people like to portray themselves. I say no, I just live in humility. नमक है चित हर्ष्यों राता, स्वर्ण समाज समावोगो. Bhakti now discusses before creation, and after that when all forms came into being. Before creation, माई ना होती बाप ना होता. We are told in Sukhmani 7, जब आकार एक कृष्ण दृष्टि था पापन तब कहते होता, जब तारी अपन सुन समात तब बैर विरोध के संग मात. माई ना होती बाप ना होता कर्म ना होती काया. हम नहीं होते तुम नहीं होते कमन कहाँ ते आया. Where did all these relationships spring from? राम कोई ना किसी केरा, कोई किसी दानी का. No one belongs to anyone else. जैसे जैसे तरवर पंख बसेरा. ਸਾਰੇ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਬੂਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਖੀ ਵਸ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ. See, when you read Bhakta Bani especially, they use a lot of Sadh Pasha. Sadh Pasha is saint speak. One Sadh in Maharashtra will speak the same kind of language in Odisha or in Haryana. For example, जैसे तरवर पंख बसेरा, read by Bhakta Namdev ji. Bhakta Ravidas ji uses the same words when he says in Raag Sor, जल की पीत पवन का थंबा रक्त बूंद का गारा, हाड मास माड़ी नाड़ी के पिंजर, पंखी बसे बेसारा. प्राणी क्या मेरा क्या तेरा, जैसे तरवर पंख बसेरा. So Bhakta Ramdev ji says the same thing. Bhakta Ravidas ji says the same thing. जैसे तरवर पंख बसेरा रहा. चंद ना होता सूरज ना होता, चंद ना होता सूर ना होता, पानी पवन मिलाया. ਜਦੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ. ਸਾਸ ਨਾ ਹੋਤਾ ਵੇਦ ਨਾ ਹੋਤਾ ਕਰਮ ਕਹਾਂ ਤੇ ਆਇਆ. All learning and scriptures were not there. Where did karmas come from? Where did destiny spring from? खेचर पुचर तुलसी माला गुर प्रसादी पाया. ये सारियां साधना ना, all this only comes with the Guru's grace, with the Guru's wisdom, with the Guru's blessing. नामा प्रणमय परम तत्व है सदगुरु होए लिखा है. The supreme wisdom of all comes from the Sadguru, from the Shabad. He will tell you what happened before creation, during creation and after creation. Again, नामा प्रणमय परम तत्व है सदगुरु होए लिखा है. At Angg 695, ਜਿਹੜੀ ਸਾਧ ਭਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਭਗਤ ਪੀਪਾ ਜੀ tells us, पीपा प्रणमय परम तत्व है सतगुरु होए लखावे. Now we come to Raamkali ka दूजा. Bhakti ji compares all the various rituals and practices in contrast to Naam. बनारसी तप करे उल्ट, बनारसी तप उल्टा हो गया, तपस्या करता. तीर्थ मरे, he dies at a place of pilgrimage. He says he is very safe. अगंध है, he burns his body. काया कल्प की जाए, प्राणायाम उम्र आपकी लंबी करता वा. अश्मेध जग की जाए, अश्मेध is a horse sacrifice. सोना गर्भ दान दी जाए. It was considered very good if you want to give some gold or some thing as a present, and you put it, you cut for example some fruit like a papaya, and you put the gold in the fruit on the garb and you give the papaya. It's considered a very great boon. Sona garb daan ki di jaye. But all this, Ram Naam sir, tau na puja. Nothing equals to Ram Naam. कोई पहुंच नहीं सकता, बराबरी कर ही नहीं सकता. छोड़ छोड़ रे पाखंडी, मन कपट ना की जाए. All these are practices to deceive yourself. हर का नाम
Nit nitya लीजिए. Only recite the Lord's name daily. Ganga jao Godavar jaiye. You can go to the Ganges or to Godavari. Kumbh jo Kedar nahiye. Kedar is supposed to be a place very sacred for during the Kumbh Mela. Gomati is a sacred river for cow worship. Gomati says Gau daan कीजिए. हजारां गायें दा दान कर दें. कोट जो तीर्थ करे. Go to millions of places of pilgrimage. तंत तो हिमालय गा रहे हैं. हिमालय पर्वत से जाके आपके शरीर ਨੂੰ ਵਾਸ ਦੇਵੇ, ਗਾਲ ਦੇਵੇ. Consider very pure. ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਰ ਤਉ ਨਾ ਪੂਜ. ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ. ਘਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਰ ਪਉ ਨਾ ਪੂਜੈ. ਅਸਦਾਨ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਦਾਨ ਕਰਨਾ. ਗੱਜ ਦਾਨ, ਹਾਥੀਆਂ ਦਾ ਦਾਨ ਕਰਨਾ. ਸੇਜਾ ਨਾਰੀ ਭੂਮ ਦਾਨ. It was considered as an extreme act of charity from the lower caste. If you put your wife on a bridal bed and you give her to some high caste. Seja nari pomdan. ऐसे दान नित नित्य की जाए. आत्म जो निर्माल की जाए. Now, this is very interesting. Atam jo nirmal ki jaye. Translation says, he may purify his soul and give it away to charity, his body weight. Now, the word nirmal is wrong. Wrongly translated. Because Pagji is talking about doing seva of the Devi Devtas. Atam jo nirmal ki jaye. Some will come to the Devi Devta and say, I surrender my soul to you. I surrender myself. ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਪੇਟਾ ਕਰ ਦੇਣਾ. ਆਤਮ ਜੋ ਨਿਰਮਾਲ ਕੀ ਜਾਏ, ਆਪ ਬਰਾਬਰ ਕੰਚਨ ਦੀ ਜਾਏ. Some will weigh themselves in gold. You weigh 80 pounds, you give 80 pounds of gold and give it to charity. ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਰ ਤਉ ਨਾ ਪੂਜ. ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ. ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਪੂਜ. ਮਨ ਨਾ ਕੀਜੈ ਰੋਜ਼. Instead of being angry and blaming the jam, मन न कीजिए रोज, जमे न दीजिए दोष. की करना चाहेगा? निर्मल निर्वाण पद चीन लीजिए. Always remember the pure, immaculate Lord in your own body, in your mind. Jasat Rai Nand Raja. See, the translation here is wrong. Huh? Jasat Rai Nand Raja. We have the son. The word Nand means son. Jasat Rai da jada पुत्र सी ना राजा रामचंद्र. But we have the son of Jasrat Rai. His Ramchandra's father's name was Jasrat. His son was a Raja. But Mera Ramchand Pranve Nama. But my Ramchand. That's the Ramchand the world prays to and adores. But Mera Ramchand Pranve Nama. The Ramchand I pray to, Oda मैं तत्रस अमृत पीजे. He is also known as Ramchand. सारे पास से रम्या होया. But I don't pray to the Ramchand of Dasara Raja, the son of Dasara Raja. I pray to the Ramchand whose Tatras Amrit Pije. I sing in Jesus mein, because earlier he always said Ram Nam Sal Tau na Puja. Ram Nam Sal Tau na. Jida Akol hua. Jida koi kol hai nahi. Tatras Amrit Pije. Now we come to Raamkali Bani Bhakt Ravidas ji ki. एक ओंकार गुरु प्रसाद. भगत रविदास जी डिस्कस कर रहे हैं, दसते हैं क्यों ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ. नाम जपते पढ़ते भी आ. पढ़िए रामकली बाणी रविदास जी की एक ओंकार प्रसाद. पढ़िए गुनिए नाम सब सुनिए, सुनते भी आ. पर अनुभव भावना दर्श है. अनुभवी, the intuitive Lord who is full of love, yet I cannot get his darshan. And Pagji answers in the next line, why? Why you don't get darshan? Loha kanchan hiran hoy kaise. Loha is iron, kanchan is gold, hiran is purified gold. Iron and gold cannot become purified gold.
जो पारस है ना परस है. Unless you actually touch base with the paras, the transforming magical stone, wand, which is the Shabd Guru. Unless you touch base with that, how can you, from Kanchan you become Hiran? Hiran means purified gold, from which all impurities have been extracted. Unless you touch base with the Shabd, how can you become purified? Dev, ਸੰਸੈ ਗਾਂਥ ਨਾ ਛੂਟੈ. ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸੰਸਾ ਮਿਲਦੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੰਢ ਨਾ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਦੀ. ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮਾਇਆ ਮਤਸਰ ਇਹ ਪੰਚੋ ਮਿਲ ਲੁੱਟੇ. ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੈਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਆ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੇਰੀ ਗੰਢ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲੋਂ ਰਹਾ. ਤੇ what do people do? Instead of getting God's darshan, they think ਹਮ ਬੱਡ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਵਾਂ. ਕਬ ਕੁਲੀਨ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਕਵਤਾਵਾ ਜਾਣਦਾ ਵਾਂ. ਕੁਲੀਨ, ਵੱਡੀ ਕੁਲ ਵਾਲਾ ਵਾਂ. ਹਮ ਪੰਡਤ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਵਾਂ. ਹਮ ਜੋਗੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ. ਮੈਂ ਸੰਨਿਆਸੀ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਤਿਆਗੀ ਵਾਂ. ਗਿਆਨੀ ਗੁਣੀ ਸੂਰ ਹਮ ਦਾਤੇ, ਇਹ ਬੁੱਧ ਕਬੇ ਨਾ ਨਾਸੀ. ਬਿਕੋਜ਼ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਰਤੀ ਨਾ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੁੱਕਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ. ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ? ਕਹ ਰਵਿਦਾਸ ਸਭੈ ਨਹੀਂ ਸਮਝਸ, ਪੂਲ ਪਰੇ ਜੈਸੇ ਬੋਰੇ. ਸਾਰੇ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਬੋਰਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਪਾਗਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ. ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਮੋਹਿ ਆਧਾਰ ਨਾਮ ਨਾਰਾਇਣ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਦਾ ਆਸਰਾ ਵਾ. ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਣ ਤਨ ਮੋਰ ਹੈ. ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਣ ਵਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਤਨ ਵਾ. Everything belongs to you, Lord. That's the only way I get your darshan, by surrendering everything to you. Now we come to Raamkali Bani Beni Jiyo ki. It's a very stirring shabd. Now the yogis who are experts in Hath Yoga, and the Siddhs have lots of occult powers, and very often we find the Kumbh Mela coming up, and the Siddhs go to Raag, where they say there is a Sangam. Now it's known as Allahabad, where there is a Sangam of Ganga, Jamna and Saraswati, the three rivers. They call it a Sangam. And ਜੋਗੀ ਆਏ, ਭਗਤ ਬੇਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਭਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਓ. ਭਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋਗੀਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਸੰਗਮ ਵਾ ਨਦੀਆਂ ਦਾ, 3 ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਮੇਲ ਵਾ, ਸੰਗਮ ਵਾ, ਬੜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਯਾਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ. ਅੱਛਾ, ਭਗਤ ਰਾਮਕਲੀ ਬਾਣੀ ਬੇਣੀ ਜੀਓ ਕੀ ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਪ੍ਰਸਾਦ. ਤੇ they said because there is a Prayag there, Sangam of 3 rivers, internally also we have the Ida and the Pingla and the Sukhmana, the 3 Nadiyas meet there, and that's where God resides. So Bhakti uses their terminology and tells them, Ida, Pingla or Sukhmana, 3 base ਇੱਕ ਠਾਈ. ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਸਦੇ ਆ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਹੀ, ਰੱਬ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਇਆ. ਤੇ ਮੇਰਾ ਸੰਗਮ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਸੰਗਮ ਜਾ ਕੇ ਨਹਾਉਣਾ ਨਾ, ਬੇਣੀ ਸੰਗਮ ਤੇ ਪਿਰਾਗ. ਮੇਰਾ ਸੰਗਮ ਤੇ ਪਿਰਾਗ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਮਨ ਮਜਨ ਕਰੇ ਤੀ ਥਾਈ. ਮੇਰਾ ਸੰਗਮ ਤੇ ਪਿਰਾਗ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਨਹਾਉਣਾ ਵਾ. ਮੈਨੂੰ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਜਾਣ ਦੀ, ਨਹਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੁੰਭ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ. ਬੇਣੀ ਸੰਗਮ ਤੈ ਪਿਰਾਗ ਮਨ ਮਜਨ ਕਰੇ ਤੀ ਥਾਈ. ਕਿਉਂ? Because they say at the confluence of the 3 rivers, all the devtas will be there. Bhagji says, I'm not interested in that. Santo taha niranjan Ram hai, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਨਹਾਉਣਾ ਨਾ,
ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਨਿਰੰਜਨ ਰਾਮ ਦੇਵਤਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਵਾ, ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਵਾ। ਗੁਰਗਮ ਚੀਨੇ ਬਿਰਲਾ ਕੋਏ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜਾਂਦਾ, ਤਹਾਂ ਨਿਰੰਜਨ ਰਮਈਆ ਹੋਏ। ਭਗਤ ਜੀ is describing the ਦਸਵਾਂ ਦੁਆਰ। And they say, so the group of yogis, he asked them, when you go there, you say there will be all the Devi Devtas, like 33 crores Devte aonge. What is there to show that they are there? Ki nishani hote? They say, well, there will be the time of the eclipse. The planets will be in perfect alignment. And the singing, the nads will be blown perfectly, the vibrations will be perfect. So Bhakti Pashadaya and tells also, Dev sthane kya nishani? Ki nishani hote? Te kende a, mera Dev jinu jeda mera Niranjan Prabhu jithe main naam naal main nauna na, te baje shabd anahad bani. ਬਾਹਰਲੀ ਕੋਈ ਕੌਂਚ ਵਜਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਵਰੀ ਅਬਾਊਟ ਦ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਆਫ ਦ ਸਨ ਐਂਡ ਦ ਮੂਨ, ਤੇ ਚੰਦ ਨਾ ਸੂਰਜ ਪਾਉਣ ਨਾ ਪਾਣੀ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਾਖੀ ਜਾਗੀ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਣੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੋਂ ਜੋਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। Into the light of the Suraj, Bhakt Beni ji says, ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਨਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਖੀ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਣੀ। ਤੇ then they said, when we go to Prayag, it's a Tirath, all our sins are wiped out. But Ji says, no, I don't need to go there to wipe out my sins. ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਜਨ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਉਪਜੇ ਗਿਆਨ ਦੁਰਮਤ ਚੀਜ਼ੈ, ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਮੇਰੀ ਅੰਦਰੋਂ ਭੈੜੀ ਮਤ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਗਗਨੰਤਰ ਭੀਜੈ। I get ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਰਸ coming from my ਦਸਵਾਂ ਦੁਆਰ। And he says, if you know this, ਏਸ਼ ਕਲਾ ਜੇ ਜਾਣੇ ਭਿਓ, ਜਿਸ ਭੇਦ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜਾਣ ਲਏਗਾ ਨਾ ਹੈ ਜੋਗੀਆ, ਪੇਟੇ ਤਾਸ ਪਰਮ ਗੁਰ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਲੇਗਾ। And they also said, when you go there, you can get all kinds of riddhi and siddhi and all kinds of occult powers. Bhakti says, I don't need all that. When I go to my Dasam Dwar, Dasam Dwara Agama Para, it's an infinite place. Param Porki Ki Kati, the primal Lord himself stays there. Odi Jagava, Rendi Jagava. Upar Heart, Heart Pare Alam. ਦਸਵੇਂ ਦੁਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਵਾ। ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸਮੱਗਰੀ ਆ, ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਨਾ ਉਹਦੇ ਰਾਸ ਪੂੰਜੀ ਆਲੇ ਪੇਤਰ ਥਾਟੀ। श्री भक्त कबीर जी भी read earlier, he says, कोठरे में कोठरी परम कोठी विचार गुर दीनी बस कबीर को लेवो बस सुमार। So ऊपर हार्ट पर आला आले पीतर थाटी। They said, you will get so much power, you will never get cheated in the world. Bhakti says, as I go into the Daswan Dwar and I hear the Anand Bani, Jagat rahe so kabo na sove. One becomes eternally awake and he never sleeps. Now mare na uthage jaye jinke Ram basai manamaye. I don't have to worry about being cheated when I'm in my Daswan Dwar. Who can cheat me when I'm eternally awake and alert? जागत रहे सो कबो न सोवे, तीन तो लोग समाध पलोवे। ते तिन्ना गुणा वाली जड़ी जिंदगी ना दुनिया दे विच ना, वो वाहिगुरु दी समाधि दे विच ही पासे हो जाती है। The world disappears for me, it can never cheat me as I am with God himself. बीज मंत्र ले हृदय रहे अपने ਧਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾ। ਬੀਜ ਮੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦਾ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰ ਵਾ, ਜੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰੱਖਿਆ ਨਾ, ਮਨੁਆ ਉਲਟ ਸੁਣ ਮੇ ਕਹੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਮਨ
ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਉਲਟ ਕੇ ਨਾ ਸੁਣ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਫੁਰ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। They said, when you go there, all the devas will be pleased with you. ਤੇ ਰਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਗਤ ਰਹਿਣ ਅਲੀਆ ਭਾਖ ਹੈ। One gets eternally awake and ਅਲੀਆ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। He doesn't ever bluff. ਪੰਚੋ ਇੰਦਰੀ ਬਸ ਕਰ ਰੱਖੇ, ਸਾਰੇ ਪੰਜ ਕਰਮ ਇੰਦਰੀ ਨਾ ਕਾਬੂ ਰੱਖਦਾ। ਗੁਰ ਕੀ ਸਾਖੀ ਰੱਖੇ ਚੀਤ, ਬਾਣੀ ਨਾ ਹੁਣ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਵਾ। ਮਨ ਤਨ ਅਰਪੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰੀਤ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ here means ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹਦਾ ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। They tell him you can get miraculous powers and control spirits. Bhagji says, ਕਰ ਪਲਵ ਸਾਖਾਂ ਵਿਚਾਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ is like a brush. ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਪੱਤੇ ਟਾਹਣੀਆਂ ਸਮਝੋ। We are all leaves and branches of the one tree of God. ਕਰ ਪਲਵ ਸਾਖਾਂ ਵਿਚਾਰੇ। ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਨਾ ਜੂਐ ਹਾਰੇ। Don't waste your time with spirits and all these powers. Don't gamble away your precious life. ਅਸੁਰ ਨਦੇ ਕਾ ਬੰਦਾ ਮੂਲ। Instead, ਜਿਹੜੇ ਅਸੁਰ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਖੋਟੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਭੈੜੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਆਲਾਂ ਦੀ ਨਦੀ ਨਾ ਮੂਲ ਤੋਂ ਹੀ, ਮੁੱਢੋਂ ਹੀ ਰੋਕ ਦਿਓ। ਅਸੁਰ ਨਦੀ ਕਾ ਬੰਦਾ ਮੂਲ, ਪਛਮ ਫੇਰ ਚੜਾਵੇ ਸੂਰ। ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੁੰਦਾ। ਅਜਰ ਜਰੈ ਸੋ ਨਿਚਰ ਚਰੈ। When you endure the impossible, ਅਜਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਰੀ ਜਾਂਦੀ ਨਾ, because he will test you as you before ਖਜ਼ਾਨੇ। But Guru Nanak Dev Ji tells us in the last Ashtapadi in Raag Prabhati, ਐਸੇ ਜਨ ਵਿਰਲੇ ਜਗਯੰਤਰ ਪਰਖ ਖਜ਼ਾਨੇ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਪਰਖਦਾ। ਅਜਰ ਜਰੈ ਸੋ ਨੀਚਰ ਚਰੈ। And as you ਜਦੋਂ ਪਰਖ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, the things are impossible to bear. Humiliation comes in. But then he will tell you, ਮਾਨ ਅਭਿਮਾਨ ਮੰਦੇ ਸੋ ਸੇਵਕ ਨਾਹੀ। Pain comes in. He says, dukh sukh samkar jana. Everything has to be borne. Ajar jare, so nichar chare. When you bear the unbearable, the spring of Amrit will start trickling down. The impossible happens. Jagannath so ghost kare. You will now find that you are actually talking to God. They then tell him, when you come to Prayag, you will find lamps lit everywhere. There will be home yag, all kinds of horns will be done. And fire sacrifices will be done. Bhakti says, I don't need all that. In my mind, Chaumukh Diva Jot Dwar. I find his Jot, which is internal, is in all directions. It illuminates the entire universe, the Jot. Pallu Antamool Vichakar. And within all the creation of his ਜਿਹੜੇ ਪੱਤੇ ਆ ਟਾਹਣੀਆਂ ਵਾ, ਉਹਦਾ ਮੂਲ ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਰੂਪੇ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਹਦੀ ਜੋਤ ਵਿਚਕਾਰ, in the center of all creation, in my mind, in the Daswan Dwar, resides the primal Lord, in this extreme nucleus center of all things. Pallu and the mool vichkar. Sarv kalale ape rahe. He's got all powers. Man manak ratna me go hai. Man vich naam pro ke rakhna chahiਦਾ ਵਾ. Man manak ratna me go hai. They tell him, you are lucky. If you are in Prayag, you might get the darshan of the Devi Devta. Bhagji says, Mastak padam dwala mani. In my mastak, in the forehead of my mind, in my forehead is a padam, is a lotus flower. Dwala mani, and ale dwale na,
ਨਾਮ ਦੇ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਵਾ। ਮਸਤਕ ਪਦਮ ਦੁਆਲੇ ਮਨੀ ਮਾਹੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਵਿਚਕਾਰ ਨਿਰੰਜਨ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਤਣੀ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਮਾਲਕ ਆਪ ਵਸਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਨਿਰਮਾਲ ਬਾਜੇ। Here the word nirmal is used differently from earlier. आत्म को निर्माल कीजिए, that is देवताओं ने निर्माल करना. Here is निर्माल is पितर. पंच शब्द निर्माल बाजा पितर. In perfect melody and pitch, you find the shabds resounding forth from the daswaं द्वार. टुलके चवर संख कण गाजे. चौर टुल दी वाहिगुरू पर. संख कण गाजे. गर्ज दिया. Raw, unimaginable power, yet always gracious and kindly, merciful. दलमल दै तो गुरमुख ज्ञान. गुरमुख बन के ना ज्ञान लैके गुरु तो ना दलमल आ जेड़े असुर जेड़े पाप वा जेड़े विकार वा इन्हां नूं कुचल दिओ धरती दे विच. Trample them underfoot, all the demons of evil within you, by being a gurmukh. Get enlightenment from the Guru. Beni jache tera naam. Beni pleads and yearns and begs for your naam. Wow. See, Guru Sahibaan di Bani, Bhaktan di Bani, Sikhan di Bani, Pattan di Soiye, centers all around Naam, Naam, Naam. Naam is everything. Naam is God Himself. Naam is Satguru. Naam is grace. Naam is Amrit. Naam is Kirpa. And without Naam, there can be no life. Hanji Sangat ji, that is the Viakhia for tonight. Ini seva purvan karni, pula chuka di maafi bakshni. Vaheguru ji ka khalsa, Vaheguru ji ki fateh.